இருக்கீங்க? உடம்புலாம் இருக்கு. மழை இருக்கா? இங்க முந்தா நாள் கொஞ்சம் பெரிய மழையா பெஞ்சது. திடீர்னு ஆமா ஆமா நாளைக்கு. அப்படியா? இன்னைக்கு வந்தார் பாஸ்டர், சின்ன பாஸ்டர் வந்தார். சரி 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 சரி.
செய்யறாங்க, இவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்தோம்னா விசாரிப்பாங்க இல்லையா? ஆமா 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 ஆமா. அவரை ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாருன்னு கட்சிக்கும் கல்லூரியில் போய் செய்கிறாரு. ஆனால் வந்து அந்த என்ன அந்த பிக்சர் பேஜில் தான் வச்சுட்டு இருக்காங்களே தவிர அதுக்கு மேலே இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ணலை. பேஸ் ஏதோ நடக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அம்மா இடையில அவங்க பீடியெல்லாம் முடிச்சவங்க தான் அப்படின்னா வேற என்ன கேட்டேன் அது ரொம்ப நேரம் வரல. அங்க பார்க்கல, இங்க உட்காந்துருக்க பேசினாரு. இல்ல எனக்கு அந்த வேலைகள் போராட்டம் வரல, வேற ஞாபகத்துக்கு வரல. எல்லா ஆளுநரையும் பேரை தான் இப்ப பேருக்கு மாறாட்டம் போனாரு. என்ன விசேஷங்கள்? விசேஷம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் அவளுக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கனால ஒரு 2 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி போவோம். அவளை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொண்டு விடணும். 2:45 போல் நான் ஃபஸ்ட்டு போவேன். அடுத்து பிரியலும் அவங்க அப்பாவும் அடுத்து நான் 3:30 போல் அடுத்து வருவாங்க. 5 மணிக்கு. 4 மணிக்கு அங்கே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. பாட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் பாட்டு போடுவாங்க. இவன் 2 பாட்டு பாடுறான். சரிப்பா அனுப்புறேன். 2 பாட்டு குரூப்பாக தான் பாடுறா. அது அந்த சான்ஸ்கிரிட் அந்த சாமி பாட்டு தான் பாடுறா. குரூப்பாக பாடுறாங்க 2 பாட்டு. அப்புறம் வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி நானும் அவளும் அங்கே வந்து கொஞ்ச நேரம் படிக்க அவள் மேக்ஸ் இப்போ அந்த சார்கிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு படிப்பா. சும்மா அதனால கூட்டிகிட்டு போகலான்னு அப்படியே சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இருக்கு அது 1 மாதம் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு போவோம்பா. சரிப்பா சரி. ஆமாம் போவேன். காலைல பிள்ளைங்க வருங்க போயிட்டு இப்போ கிளம்ப வேண்டியதான். போயிட்டு மத்தியானம் வந்துட்டு திருப்பி அங்கே போனோம். என்னன்னு தெரியல, நான் வருது. இத்தனைக்கும் ஒரு க்ரீம் ஒரு இதுவும் வாங்கி தான் வச்சிருக்கேன். அப்படினாலும் வரதான் தெரியும். ஆமாம் அக்கா பண்ணா. தையல் பிடிச்சாச்சுன்னு சொன்னான். அவன் படுக்க போகிறான்னு சொன்னான். 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இனிமேல் செக் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னான். அது ஒன்று நீர் கட்டி தான் சொன்னான். ஒன்று வந்து பழுப்பு கட்டின் மாதிரி சொன்னாங்க. அதுதான் டேஞ்சர்னாங்க. 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணணும்னு நாங்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை. சரிம்மா சரி. ஒரு பார்த்து நல்லா எப்படி இருக்கீங்க பாட்டி? நல்லா இருக்க மக்களே, நல்லா இருக்க. நீ எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன் பாட்டி. நல்லா உடம்ப பாத்துக்க, நல்லா சாப்பிடு. சரி. என்ன ரெடியாகி அம்மா உடம்ப என்ன சாப்பிட்டா? இன்னைக்கு வந்து தோசை போட்டாங்க. சரி மக்களே, சரி வரேன். சரிம்மா வைக்க என்ன நான் கிளம்புறேன். சரி பை. மறுபடியும் தலை சீட்டு இதாக இருக்குன்னா எல்லாம் எடுத்து வேணும். குளிக்க போறியா? குளிக்கலன்னா எனக்கு நைன் இருக்காது. எப்படி நீங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியாது. எனக்கும் நைவா இருக்கு. அப்புறம் எப்படி இப்படி குளிக்காம போறீங்க? டைம் எடுக்குது. நான் குளிக்க போனா 1/2 மணி நேரம் எடுக்குது.
தலை சீனணும் பவுடர் போட்டு வைக்கல இன்னும் தலைக்கு இல்லையா நேரம் பிள்ளைங்க வெயிட் பண்ணுவோம் வெளியிலையா ஆமா வெளியே நாங்கள் வேற யாரும் விட மாட்டாங்க அப்புறம் சார் வந்து நான் லேட்டாக போனேன் சொல்ல மாட்டாரு நான் வருவேன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு நான் டான்னு பாட்டு கூட பார்த்துட்டு பரவா யூடியூப்ல போட்டு படிக்கிறது நல்லா நல்லா டைஜஷன் ஆகலாம் வருவாங்க ஸ்லோவாக சாப்பிடணும் இது நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகணுமா நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கணுமா தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் சூப்பர் சூப்பர் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணுவேன் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும் பில்லோ கவர் அதிக இது இல்லை உங்க அப்பாட்ட சொல்லி வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறது பெட்ஷீட் எல்லாம் துவைக்காம எத்தனை மாச கணக்கில் கிடக்கு பில்லோ கவர்னா இது பண்ணி வாஷ் பண்ணி பண்ணேன் அதில் கால் கிளம்பு அது அப்பாட்ட சொல்லுங்க வாஷ் மிஷின் நான் ரெடியாச்சு வாஷிங் மிஷின் சரி பண்ணா அந்த பெட்ஷீட்லாம் போட்டு எடுக்கலாம் நீங்களும் இந்த பீரியட்ஸ் ஆகி அந்த ட்ரெஸ் சக்தி எல்லாம் இதாக இருக்குது அதை ஒழுங்காவே வாஷ் பண்ணல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் இதெல்லாம் நீங்களும் வாஷ் பண்ண மாட்டேங்குது நான் வாஷ் பண்ணலாம் பாரு எப்படி இருக்கு வெளியே ஒழுங்கா பண்ணுவாங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி இந்த பண்ணி கொடுக்கு எனக்கு டிவிப்பா அதுக்கே இருக்குது உள்ள பண்ணி தான் தூங்க சொல்லலாம் இந்த இது கூட எடுத்துட்டு போ சார் அதுன்னு சொல்லி கொடுப்பாரு அந்த இந்த புக் இருக்குல்ல அந்த இதுக்குள்ள அந்த இல்லை இல்லை அந்த எக்ஸாமுக்கு நீட்டுக்கு ஜெயிக்கு அதுவா எடுத்துட்டு போனேன் இந்த நார்மலுக்கு வந்து இது சார் வந்து நேற்று ஒரு இது சொல்லி கொடுத்தாரு வேதிக் மேக்ஸ் சொல்லிட்டாரு வேதிக் மேக்ஸ்னா என்ன ஈஸியாக சம்ஸ் போட்டுருக்காரு அதை அப்ளை பண்ணலாம் எனக்கு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அதான் அடிஷனும் சப்ராக்ஷனும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்தால் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு சில சம்டைம்ஸ் வந்து வரோம் சம்டைம்ஸ் ஸ்டக் ஆகிடும் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிபிகேஷன்ல டேபிள்ஸ் 20 வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காருல்ல அடிஷனல் சப்ராக்ஷன் ஏன் அது அடிஷனல் சப்ராக்ஷன் ஏன் இதாகுது இல்லைம்மா இப்போ வந்து பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் வந்தாங்க 3 டிஜிட் நம்பர் ஐயே அதுலேயே கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இல்லைம்மா சீக்கிரம் போடணும்ல அதனால கேட்டுக்கோ நான் ஃபாஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு எனக்கு வந்து என்ன மாதிரி போடுறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சொல்லணும்மா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரியலாக வெளியில் வெயிட் பண்ணணும் சரி வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து இப்போ பசங்க நம்ம இது பண்ணுறோம் நம்ம போடுறோன்னா இப்படி ரைட்டு தரேன் பொம்பளை பசங்களாம் வராங்கல்ல பொம்பளை பசங்களை அனுப்புறதே அவங்க இருக்கன்னு தான் இங்கே இருப்பாங்க
இருந்தாலும் கிளிப்பு போட்டியா? இந்த கிளிப் இங்க இருக்கு. எங்க இதான் தேடிட்டு இருந்தேன் எங்க தான் என் ஷூ ஃபுல்ல இருக்கு. ஹலோ ஹலோ அனுப்புறேன் இருக்கேன். பார்த்தேன் இது மட்டுமா? பெஸ்ட்டு இல்ல இது மட்டுமா இல்ல பின்னாடி இருக்கு? பின்னாடியும் இருக்குது. வா கேட்டு பாருங்க கரெக்டாக போடுவோம். அதுதான் நம்ம இது டைம் வந்து கரெக்டாக அதை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் வந்து அதுதான் போடுவோம். கரெக்டாக உங்களுக்கு கரெக்டாக பண்ணணும்.
எல்லாம் இருக்குல்ல மகா? ஹனி சீட்ஸா? அதெல்லாம் இங்க மருந்து கடையில வாங்கிக்கலாம் பிறகு. இது வந்து இந்த சப்ஜா சீட்ஸ் அவ்வளோ இருந்துச்சு அங்க. இங்க நிறைய இருக்குதா? அது எப்பவும் வாங்கியாச்சு. அதான் எப்போ வாங்கியாச்சு நிறைய இருக்குதா? இவ்வளவு வந்துட்டே இருக்குது. அது தெரியும். பாக்ஸ் குட்டி பாக்ஸ்ல இருக்கு. அது அதை வாங்கி இந்த இது லாக்டவுன் முடிய முன்னாடி வாங்குது. லாக்டவுன்லயே அப்பவே வாங்கிருக்கோம். இல்ல அது முன்னாடியே அதுதான் நானும் சொன்னேன். கோவிட் முன்னாடியே இங்க வரும்போது வாங்கினேன். சப்பா ஃபேனை கூட்டி மகா. எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனை போடுங்க மகா. என்னெல்லாம் இருக்கோ இல்லையோ இனி அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நான் இனி இந்த இது இவ்வளோ பெருசா இருக்கு. அவ்வளோதான் இருக்கு. திங்ஸ் நிறைய இருக்கு மகா. இந்த இது பலசரக்கு சாமான் நிறைய இருக்கு. இருக்குன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த டப்பாலையும் இருக்குது டேடி. கம்பு இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். கம்பு குருணை தானே இருக்குது. எல்லாம் உப்பு கல் உப்பெல்லாம் இருக்குது. ஆரஞ்சு டப்பாலையும் பழசும் இருக்குது. அது போட்டுட்டு இன்னும் போடுறாங்க. இது உப்பு வந்து அந்த இது போட்டிருக்குல்ல தேவைப்படுங்களா? அங்கேயும் சரி நெக்ஸ்ட் டைம் அங்கேயும் செக் பண்ணிடுவோம். காசும் இல்லை கையில். அந்த வீட்டில் கொஞ்சம் ஃப்ளோரிங் மேலே வேலை செய்யணும். ஃப்ளோரிங்கா? ஆமாம், மேலே வந்து ஃப்ளோரை இடிச்சு இது பண்ணணும். உடனே பண்ணணும். ஆமாம், அவன் அடுத்தது ஆள்களுக்கு கொடுக்கணும்னு அவன் பண்ணணும். சீக்கிரம் இந்த காலேஜில் இருந்து என்ன வந்து ஸ்கூலில் பிடெக்னா இந்த ஐஐடி மேக்ஸ் நீட் பயோ கண்ணெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது காய்ச்சல் வந்து நான் திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். சூடு தண்ணி குடி. 2-3 நாளாக முகம் வந்து ஒழுங்கே கிடையாது. ஒழுங்காக தண்ணி குடிச்சு ஒழுங்காக உடம்பு பாரு சொல்லிட்டாங்க. ஆல் ஆஃப் யூ bring water bottles. ஜூலை வரைக்கும் எல்லாம் வாங்கியாச்சு மகா. கோல்டு வாங்கியாச்சு. இனி நாங்க செக் பண்ணி தான் வாங்கணும். நீ வந்து அங்கே ஒன்றும் சொல்லாத, அதை பற்றியே பேச. நான் செக் பண்ணிட்டு நான் என்ன இங்கே செக் பண்ணுற மாதிரி நான் செக் பண்ணிட்டு நான் வாங்கிக்குவேன். 2 கிலோ 3 கிலோ இருக்குது இந்த இது பச்சை பயிறு. 2 கிலோ இருக்குது பட்டாணி. இந்த மாதம் இனி வந்து 31st வந்து பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ். எனக்கு 10,000 rupees வேணும். ட்ரெஸ் எடுக்கிறது, ஹோட்டலில் செலவு பண்ணுறது, அது ஒரு 4,000 5,000 ஆகும். ப்ளஸ் வந்து கேக் வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் துணி வாங்குறது எல்லாம் சேர்த்து 10 to 15,000 அதே வாங்கணும். ஆக மொத்தம் இருக்கிறதே 25,000 rupees தான் கையில் இருக்குது. நான் அந்த 25,000 rupees வச்சுட்டு இனி வந்து அங்கேயே வேலை செய்யணும். சேலரி வந்து அவளுக்கு ஃபீஸ் கட்டி உனக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிருக்கேன். நீ அவள்கிட்ட பேசாத பாப்பு. அவள் உனக்கு எனிமி, நீ அவளுக்கு எனிமி. அதனால நீங்கள் 2 பேரும் தயவு செய்து டாக் பண்ணுறதை நிறுத்திடுங்க. நீ யூ ஹேவ் டு அட்ரஸ் மீ, யூ ஆல்சோ ஹேவ் டு அட்ரஸ் மீ. எனிமீஸ் நீங்கள் பேசுகிறதுனால தான் அவங்களுக்கு. நீ அவ்வளோ எனிமையாக பாரு, அவ்வளோ என்ன எனிமையாக பாரு. 2 பேரும் 2 விதமாக இந்த இது பண்ணக்கூடாது சொல்கிறேன். அவள் ஏதாவது சொன்னோன்னா பிச்சுன்னு வச்சுட்டு மூஞ்சை கிழிச்சிட்டு இருப்பாள். அதுக்கு நீ பேசாமலே இருக்கு தயவு செய்து. நீயும் அவள்கிட்ட பேசாது. 2 பேருமா 2 இதாக இருக்கும். தேவையில்லாமல் இங்கே ஆர்கியூமெண்ட்டோ எதுவும் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது. அதனால இருக்கிறத வச்சு இருக்கிற ஸ்நாக்ஸை வச்சு கொண்டு போங்க.
அப்போ இந்த மில்லட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு சாப்பிட்டு போகாது, உடம்புக்கு அது நல்லது. நம்ம வெளியேறுதேலா இல்லை ஒன்றும் இல்லை, சும்மா தான் கூப்பிட்டேன். அந்த வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு 25 ரூபா கொடுத்துருந்தா நிற்குமா? காசு நமக்கு ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இல்லைம்மா, அதுதான் கேட்டேன் நான். எனக்கு இந்த தடவை 2 பேருக்கும் ஃபீஸ் கட்டினது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 80,000 மேலே ஆச்சு. ஃபீஸ் இது 80,000 இருக்காது. அதனால் ஃபுல்லாக எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னா பார்க்கணும். ஏன்னா சொல்லிக்காட்ட 10,000 ரூபா வாங்கணும், அதான் கேட்டேன். அவனுக்கு என்னம்மா, அவனுக்கு திங்ஸ் ஒன்றும் இல்லையம்மா. அவனும் ஒரு பெட்டிக்குள்ள ஒரு பேகுக்குள்ள ஒரு 4-5 திங்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டவ் இது எல்லாம் இருக்கு. அவனுக்கு சாப்பிட்றதே அங்கே வேலை செய்கிற இடத்துல தான் சாப்பிடுவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் இந்த இது கிடையாது. ஒரு 4-5 துணிகளை கொண்டு வருவாங்க, போவாங்கன்னா போவாங்க, என்ன இருப்பாங்க. ஒரு மாதத்துக்கு இல்லையம்மா இருக்கிறது இருக்குது. முதல்ல அவன் இந்த மாதத்துக்கான அந்த இதே போடலை, இன்னும் அந்த வாடகை இன்னும் கொடுக்கல. ஓகே மாதிரி பேசுறது இன்னும் நான் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன். எனக்கு வந்து 10ஆம் தேதி முன்னாடி கண்டிப்பாக வாடகை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் மெசேஜ் போட போகிறேன். லோன் எடுக்கிறானோ கொடுக்குறானோ, இந்த 10,000 ரூபாய் தரலன்னா 13,000. நம்ம அதை நம்பி இல்லாமல் நம்ம வந்து நமக்கு அது இருந்தால் தானே நம்ம இந்த இது கட்ட முடியும். ஆமாம், டெய்லி ஒவ்வொரு மாதமும் நான் இப்படி வந்து அவன்கிட்ட போய் நீ வந்து வாடகை கொடுன்னு நான் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. நான் அவர்கிட்ட அவன் யோக்கியம் பேசிட்டு இருந்தா, அவைய யோக்கியம் பேசிட்டு இருந்தா முதல்ல வாடகை ஒழுங்கா கொடுன்னு சொல்லுவாங்க. We know about these factories. Girls like Snapchat. They're expendable. Missing, children that die. No one cares. But this girl, they care about. And greatly. So, what does she know? She stole something. Some papers. Aha. So, what's she going to do with them? What's her plan? She's not a thief. She's not a blackmailer. She is a troublemaker. She knows something. And that is infinitely more dangerous. Do you mind? இல்லாம நம்ம இப்படி இருந்தா நான் அவன்கிட்ட பேசி தான் கொடுப்பேன். நீங்க ஒழுங்கா வாடகை கொடுக்குறதா இருந்தா மட்டும்தான் நான் மேலே கொடுப்பேன்னு நான் சொல்லிடுவேன். அவனை திங்கள் செவ்வாய் நான் அவனை கூப்பிட்டு நான் சொல்லிடுவேன். இந்த மாதிரி 10ஆம் தேதி கூட எனக்கு வாடகை தான் எனக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லிடுவேன். நீங்க வேலை பார்த்துக்குங்க, நீங்க வேலை பார்த்துக்குங்கன்னு நான் சொல்லிடுவேன். It's a secret. You need to look for what she knows. ஆமா Find that out. ஆமா, And everything நான் இன்னும் அவர்கிட்ட போன மாசமும் நான் மெசேஜ் போட்டவர் தான் அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த வாரம் சொல்லி 15ஆம் தேதி 16ஆம் தேதி கூட தான் எனக்கு இந்த இது போட்டேன். இல்லை நான் பார்த்து தான் முடியும். நம்ம இப்போ ஆள் வச்சாச்சு இல்லை. நான் இன்னைக்கு அவன்கிட்ட போய் அவன்கிட்ட போய் இவர் போய் அவர்கிட்ட சொன்னோன்னா அவர் சொல்றதுக்கு அவசியம் கிடையாது. நம்ம வீடு அவங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி பிறகு வந்து இது பண்ணுறதுக்கு இந்த இது கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு நான் இப்போவுமே வீட்டை காலி பண்ணி போட முடியாது. அவங்கள்ட்ட நம்ம பெர்மிஷன் அவன்கிட்ட நான் மேஸ்திரிட்டே அதான் சொன்னேன். நம்ம அவன்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு ஒன்றும் தேவை கிடையாது. நம்ம வீடு நம்ம விடுறோம், அவ்வளோதான்.
அவன் ஒழுங்கா அவன் இந்த மாசத்துக்கு இந்த இது தரலைன்னா நான் வந்து மேலே நான் வந்து வாடகை கொடுக்க முடியும்னா மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வேற பாருங்கன்னு நான் சொல்லிடுவேன். நான் சொல்லிடுவேன் அவன்கிட்ட, எனக்கு இப்படி ஒவ்வொரு தடையும் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன். நீங்கள் கல்யாணம் எடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி? நம்ம வேலைக்காரனும் 2 பேரும் 3 பேரும் தங்கம் ஆள். அம்மா அதுதான் நம்ம ஒழுக்கு இல்லாம தீர்த்து கொடுத்தா 6000 ரூபா கூட வாங்கலாம் நம்ம ஆளுங்க. ஆமா அவனுக்கு 2000 ரூபா தான் ஒரு நாள் அந்த சம்பளம் தான் அவனுக்கு. கரிஞ்சீரகம் இல்லை நான் சொல்லிடுவேன். நான் இன்னும் மெசேஜ் போட்டுருவேன். நான் இன்னைக்கு க்ளீனாக மெசேஜ் போட்டுட்டு நான் அவர்கிட்டையும் சொல்லிடுவேன். அடுத்த வாரம் நமக்கு வேலையை தொடங்கணும். அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஏன்னா இப்போ வெயில் கொஞ்சம் இதாக இருக்கம்மா. நம்ம வெயில் அப்பப்போ இருக்கும்போது அதை கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டுட்டா கொஞ்சம் உணர்ந்து கிடைக்கும். நமக்கு அதை வேலை முடிஞ்சு இதாக இருக்கும். மழை வந்து அப்பப்போ வந்து நைட்டு மழை பெஞ்சிட்டு போகும். வரட்டு நான் சொல்லிடுறேன். How about you, Edith? How's the kidney? Fine. Good boy, everything. அதெல்லாம் அவியலுக்கு பிரச்சனையே கிடையாதம்மா. அவியலுக்கு பிரச்சனை அவியலுக்கு வந்து இந்த இது அவியலுக்கு வந்து அவிய இருக்கிற வீட்டுக்கு முதல்ல ஒழுங்கா அந்த இது கிடைக்கட்டும். அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா அதை காலி பண்ணிட்டு போட்டு அவ்வளோதான். ஆமா நான் சொல்லிடுவேன். நான் அவன்கிட்ட கிளீனா சொல்லிடுறேன். வாடகை கொடுக்க முடியலைன்னா நான் மேலே தரமாட்டேன்னு சொல்லிடுவேன். நீங்க ஏன்னா 10ஆம் தேதி நம்ம 10ஆம் தேதி அம்மா ஃபீஸ் வாங்குறதுக்கு 1ஆம் தேதி காலையில நமக்கு மெசேஜ் வருதம்மா. யோகாக்கும் சரி மியூசிக்கும் சரி எல்லாரும் காலையில 1ஆம் தேதி முதல் மெசேஜே வந்து 5ஆம் தேதி முன்னாடி எங்களுக்கு ஃபீஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி மெசேஜ் போடணும். அப்ப நம்ம வந்து நம்ம 10ஆம் தேதி வரை கொடுத்துருக்கீங்க அவனுக்கு. அக்கா அதை எடுத்து மறைச்சு வைக்காத. இல்லை அதை வெளியே எடு எல்லாத்தையும் வெளியே எடு. மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டு வச்சுட்டு சரி அம்மா அதான் நான் ஒரு 25,000 ரூபா உண்டுன்னா முடியுமான்னு பார்க்குறது. அதை என்ன ஏதுன்னு சொல்கிறது தான் கேட்டேன். சரி நான் அதுக்கேற்றபடி நான் ஏதாவது மறுக்க எடுத்து நான் பண்ணி சரி நான் பேசுவேன். நான் அவருக்கு ஆமாம் ஆமாம் நம்ம இப்போ 15,000 ரூபா வாங்கினாலும் அதை வச்சு வேலை செஞ்சால் திரும்ப நம்ம யார்கிட்டயாவது கடன் வாங்குறது தான் நினைக்கிறேன். அதனால நம்ம வந்து அதனால வாடகையை மட்டும் வாங்குவான். இவன் அதுக்கு ஒத்து வரையிலன்னு சொன்னால் அது வேற வீடு பார்க்கட்டும். எனக்கு வந்து வாடகை ஒழுங்கு நான் என்ன அவர்கிட்ட க்ளீனாக சொல்லிடுவேன். அவர்கிட்ட இவன் இப்படி இருந்தால் நான் அவனுக்கு வீடை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவேன். நான் சொல்லினேன் அம்மா நான் எனக்கு இஎம்ஐ எனக்கு மாதம் அதில் 20,000 ரூபா எனக்கு இஎம்ஐ வருது. நான் 10,000 ரூபா நான் 8,000 ரூபா உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கி தான் நான் 10ஆம் தேதி இந்த இது கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். அப்படி சொன்ன பிறகு கூட அவன் என்ன இப்போ நேரத்தை போடாமல் இருந்திருக்கேன். அவனுக்கு தெரியாதாம்மா. எவன் லோன் போட்டாலும் எனக்கு தெரியாது. நம்ம இருக்கிற வீட்டுக்கு வாடகை ஒழுங்காக கொடுக்கறது இல்லைன்னா அவன் காலி பண்ணிட்டு அவ்வளோ.
நமக்கு ஆளுவை இல்லாமல் இருக்காமா, உடனே அடுத்த ஆளுவை இப்போ வரும் ஜூன் ஜூலையில். தைரியமாக இருந்துக்காம நம்ம வீடு இல்லாமல் நம்ம என்னத்துக்கு இந்த இது இது பயப்படணும். குடும்பமாக இருந்தால் தான் கிளப்பி விடுறது கஷ்டம். இதே வேலை பார்க்குற வியாட்டு நாளை கிளம்புனா நாளை கிளம்பி போகணும் அவங்க. ஆமாம், அது பெரிய கட்டடம்னா அவங்க வந்து மேலே அந்த கூரை போட்டோன்னா அதிலே கிடந்து தூங்குறாங்க. ஆமாம், அதான் இடிக்கிறது வரைக்கும் அங்கே தான் கிடக்கணும். அதுக்கப்புறம் கீழே ஃப்ளோரை கட்டினோடனே அங்கே போய் கிடந்தாலும் கிடந்துடணும். அதில் அவரு இப்போ அவர்கிட்ட சொன்னால் நம்ம இப்போ இங்கே மேலே ஃப்ளோரே வாடகைன்னா வாடகை கொடுப்பாரு. இங்கே மேலே நம்ம ஷீட்டு போட்டிருக்கிறது வாடகை கொடுக்காங்கன்னா ஆக மொத்தம் ஒரு இந்த இது மட்டும் வச்சா போதும். ஒரு கிச்சன் மாதிரி ஒரு தடுப்புண்டைங்கி அந்த இதில் ஒரு மோட்டரை வச்சு தண்ணி ஒழுங்கா வந்தீங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்து போடுவாங்க. ஆமா, அவருக்கு திங்ஸ் ஒரு பக்கம் போட்டா போதும், மீதி 2 பேர் கிடந்தாங்கன்னா நம்ம 2000 ரூபாய் கிடைச்சா இல்லையாமா? அதான் அம்மா, அவருக்கு அது திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ரூம்ல போட்டாலும் மீதி 2 ரூம் இருக்கு இல்லையாம்மா, அதுலயே 4 பேர் கிடக்கலாமே. கிச்சன் இருக்குது, பாத்ரூம் இருக்குது, இந்த இது இருக்குது. ஆமா ஆமா, எல்லாம் இருக்குது. இதே அம்மா அங்க வேற ஏசி கிடையாது, ஏர் கூலர் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. போன மாசம் 1000 ரூபாய்க்கு மேல வந்து எனக்கு இபி பில் வச்சிருக்கு. 1000 ரூபாய்க்கு மேல இபி பில் வந்திருக்கு. அது ஒருவேளை இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணாங்களோ என்னன்னு தெரியாது. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அவனுக்கு இந்த இது இல்லை இல்லையாம்மா, அந்த இது சிலிண்டர் கிடைக்கல இல்லையா, சிலிண்டர் மாற்றம் இல்லை அவனுக்கு, அதில் பிரச்சனை இதில் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். சிலிண்டர் மாற்றல இல்லையா, அதனால வந்து சிலிண்டரில் உள்ள பிரச்சனையாக இருக்கும். புஷ் பண்ணாத மேலே வை, அதுக்கு மேலே ஏர் கூலர் அது இதெல்லாம் என்ன இருக்கா என்னன்னு தெரியாது. டிவி பிரச்சனை இல்லை அம்மா, இங்கே வந்து 2 மாசமா கீழே அப்பப்போ போய் இவ வந்து இது ஏசி போட்ட பிறகு 60 யூனிட் தான் நம்ம ஓடி இருக்கு கீழே நமக்கு. அப்பப்போ ஆமாம், ஏசி போட்டாலே நமக்கு வந்து 100 யூனிட் கீழே தானே வந்துருக்குது. சரி, நான் பார்க்கேன். நான் அவன்கிட்ட ஒரு தடவை பேசிட்டு நான் இந்த அவனுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு எனக்கு முதல்ல இந்த இதை போடட்டேன், போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணட்டும். இல்லை தம்பியார் ஒருத்தன் வீட்டில் இருக்கேன். அவனுக்கு அம்மா எல்லா கடையில் போய் ஒரு சேல்ஸ்மேனாக இருந்தா கூட மினிமம் 12,000 ரூபாய். இப்போ 10,000 மேம் அம்மா 10,000 ரூபாய் இங்கே இப்போ பொய்யாச்சு. 10,000 ரூபாய்லாம் நீங்கள் இருந்த காலத்தில் இப்போ வந்து மினிமம் 12,000 ரூபா. கடையில் நிற்கிற பெண்களுக்கு வந்து மினிமம் 12,000 ரூபா. 10,000 ரூபா மினிமம். 10,000 ரூபா எல்லாம் பார்ட் டைம் ஜாபுக்கு தான் 10,000 ரூபா. ஆமா, எனக்கு பயலுவ காலேஜில் படிச்சுட்டு அவனே 35,000 ரூபா 40,000 ரூபா வாங்கியாமா. பார்ட் டைம்ல போய் 35,000 ரூபா 40,000 ரூபா வாங்கியான்.
இவனுங்க அந்த அவன் உட்காந்து டிவியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Cicely. Cicely is Sarah. அம்மா இந்த சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மாதிரி இதில் வந்து சூப்பர்வைசராக போகிறாமாங்க. Did you understand? அதுலேயே 15,000 ரூபா 20,000 ரூபா கொடுப்பாங்க. I didn't say. Did you understand what I didn't say? Yes. You were saying that you. That message. வெரைட்டி ஸ்டோரில் இந்த நம்ம எதிர் வீட்டு அந்த கையில் இருக்க ஹஸ்பண்டு பிள்ளைகள் ஐடியில் எல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க. அவர் வெரைட்டி சென்டரில் பில்லு போடுற இடத்துல இருக்கிறாங்க. அம்மா இப்படி அவருக்கு மினிமம் 20,000 20 to 25,000 கொடுக்கலாமா? ஒரு சைக்கிளில் மத்தியானம் வந்து சாப்பிட்றாரு, சாயங்காலம் டீ குடிக்க வர்றாரு, அது போல போகிறாரு. Of course. 9-9:30 They were வராரு. working together. அவரே 25,000 கிட்ட வாங்குவார் ஒரு பில்லு போடுற இடத்துல நிற்கிறார். They had a plan. அம்மா எல்லாம் ஒர்க் பண்ண முதுகிலிருந்து வேலை செய்யணும்னு நினைச்சா சென்னையில் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறவனே மாதம் 2 லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கும். William Lyon invited you to that ball. He's a radical, just like you. We need to find him. But you know, we must return his time. We have to. அது என்ன பண்ணணும் செய்யணும் பைசா இல்லைன்னா நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன். As it turns out, I love you too. சரி அம்மா நம்ம பார்ப்போம், நான் பேசிட்டேன். You really are an angel. Now hail a cab. சரி சரி அது என்னது? It's me. You've got much fear. இப்போ நான் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சொல்லுவாங்க. அவள் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து I am a lord. Well, then they'll likely believe you. பார்த்து எடுத்து கீழே விழுந்துடா. சரி 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 How ridiculous you are. I'm ridiculous. I told you to stay safe and stay away. Now you'll break out of prison and you have the whole police force after you. Oh, are you hurt? I am sorry. But you're not hurt. I wonder who told you to fight like that. Another thing my mother has to answer for. She should offend me as well as you, is what I think. Hang on, why are you here? Is it my case or your own? Both. I know how Grail got your fingerprints. Oxidized phosphorus acid. Lifted from the table and applied to the knife. You're innocent. You doubted it! Nothing said until it's proved. And your case? My adversary is Trail. It leads here. It seems our cases are connected. Shall we?
நைட்டில் இந்த காடை கொண்டு வச்சுட்டு போகணும் ஞாபகப்படுத்தினா எத்தனை மணிக்கு போகணும்? நம்ம ஒரு 3:30 போல போனோம் 4 o'clock. நீங்கள் 2:30 போகணுங்களா? நாங்கள் 3:30 தான் வரும் 4 o'clock தான் வரும். Scratch marks from the cane which has a metal இதே fruit. மாதிரி அதில் அங்கே கேஷ் Grail. கேஷ்யூ நட்டு எடுத்து அந்த இதுக்குள்ளே போடுறேன். ஏன் இதில் போடுறீங்க? என்னன்னா அதை வறுத்து இந்த இதில் போடுறேங்க. இந்த box full ஆ இருக்கு. ஃபுல்லாக இருக்கா? சரி அப்போ இதில் வை. Traces of wool. Astrakan, the finest. Well, Lord McIntyre, I might suggest a little lunch. Leave me be, please. They're watching. Where did William steal from? The Treasury Office. Yes. The office of Lord McIntyre, Treasury Minister. How did you come to that? I think what William stole was proof that Lyon and McIntyre were conspiring together. Corruption. Yes, fueled by greed. McIntyre has been secretly profiting from the factory. They changed the match formula to a cheaper phosphorus. And it's deadly. You know, Laura, I was concerned for you. You left me standing out there in the dark, and I nearly tore my... Sherlock Holmes. Not on time. Oh my... Is he... Stay unemotional. Who did this? Lord McIntyre. But it all fits. No one has sat in this chair. There are no marks on the carpet, no indentation. The cigar has been smoked, but... Cool. Look. No ash. இது எவ்வளோ கிராம் டாடி? 5 கிலோ ஆ 5 கிலோ These close இது are இது அங்கே first to find. 5 kg. இது அங்கேயும் இருக்கு அப்போ அது இருக்கட்டும். Stage. அப்போ இது எங்கே தேவைப்படும் இல்லை By who? அங்கே வச்சிருக்காரு Not my... 4 வாரம் இந்த வாரம் இதுலேயே 3 வாரம் இருக்குல்ல. நாளைக்கு அரைச்சா அது காலி They were up to my blackmailing. இந்த வாரத்தில் இன்னும் வந்து நாளைக்கு 12, 19, 26 3 வாரம் இருக்கு. Someone who likes a game. Did they get what they wanted? No, I don't think so. Poor William. அப்போ இது என்ன பண்ண He did get எதை என்ன பண்ணுறது? அதான் உள்ளே வை மக்கா, நீ அதை எடுத்து வெளியே போட்ட. இல்லைன்னா ஒரு பைக்குள்ளே போடு. இது உள்ள போட்டு போடு. அம்மாட்ட வந்த பிறகு புதிய திங்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது, மற்றதெல்லாம் இதிலே இருக்குது. இதுதான். The balcony. Doesn't everyone know that? This isn't music. It's a map. Just to be clear, as to what we might be about to face. No risk of violence. You faced it before. Yes. Did that part of Zoom's armor. But yes, fighting. Yes. You didn't fight before, have you? Yes, plenty of fun with adventure. இது 10 அது மக்கா நம்ம எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மக்கா. கொஞ்சம் Fine. பார்த்து Can you இது teach me பண்ணணும். to fight? கொஞ்சம் முன்ன What? Right now? In a கொஞ்சம் முன்ன carriage? பின்ன Did I பார்த்து not teach இது you to பண்ணணும். dance in 5 minutes in a bathroom? All right. Fine. There are 2 secrets to fighting. Avoid the punch, make the counter punch. I don't see how 2 seconds. Ow! Your first lesson. Ow. Ow! Your second. You didn't avoid the punch, you let me make the counter Alana, punch. you can hardly expect me to hit a girl. Oh dear. Not some... Ow! Ow! Will you stop that? I can't stop. For a project.
X marks the spot. Sarah. It's all there. All the proof we need. The contract between Ryan and McIntyre to change the phosphorus. What William stole from them. And the pages from the factory register. That's what you stole from the office. These are the names of the girls they killed. I couldn't let them be forgotten. And it's proof that match girls are dying from working in that factory. And they knew it all along. You're a bloody good detective, Enola Holmes. You are too, Sarah Chapman. I will share this with the world. I promise you. Thank you. Now we really must find William. He was supposed to meet me 6 hours ago. I'm afraid William won't be coming. What? I'm so sorry. I told him we had everything we needed. That we should just go public. He said nobody would care unless we had someone in power who would listen. He was just trying to keep me safe. And now I've lost him. We must move quickly, or we'll lose you too. Losing this, losing that. Seems you've lost everything. Listen, All been very careless. I'll tell those. Let go of her. Give me the papers and I will. Don't just stand there! Avoid punch, make the counter punch. ஓகே மகா ரிலாக்ஸ் பண்ணி கையை கழுவி
யாருக்காக சரி அப்பா கேட்டவங்களுக்கு சுகர் இல்லாமல் நான் வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டேன். சுகர் இல்லாமல் கொடுக்குறக்க வயசாயிடுச்சு, சுகர் ஆகிடக்கூடாது. எல்லாமே ஹெல்ப் வர மாசத்துல போக மாசத்துல எப்போ வாங்கினாலும் உள்ள தூக்கி போட்டு போகுது. நேரா போட்டு செகண்ட் ஃப்ளோரா அவங்க தரணும் கூட சொன்னாங்க, அவங்க பாக்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்பா கொஞ்சம் தண்ணி வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றாங்க. இப்படி வேணுமா சாப்பிடலாம். ரொம்ப பசி எடுத்துன்னா அங்கேயே சாப்பிடலாம். ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுவோம். அவங்க ஏசி போடுவாங்க. ஏசி போட்டாங்க, உள்ளே உட்காருங்க. செக் செக். செக் 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 செக். check check. Sadhuvis love in the kingdom of oil. When we think about oil, we often imagine pipelines, drilling rigs, and corporate boardrooms. But what if oil is also deeply connected to our most intimate lives, our homes, our families, and our bodies? Today we will discuss how feminist critics analyze oil literature using two novels as case studies. Nawal El Sadawi analyze oil literature using two novels as case studies. Sadavi analyze oil literature using two novels as case studies. Analyze oil literature using two novels as case studies. Sadhuvi's Love in the Kingdom of Oil, which is set in a Gulf petro state, and Restrepo Oil, which is set in a Gulf petro state, and in the Kingdom of Oil, which is set in a Gulf petro state, and Laura Restrepo's The Dark Bride, set in Colombia.
When we think about oil, we often imagine pipelines, drilling rigs, and corporate boardrooms. But what if oil is also deeply connected to our most intimate lives, our homes, our families, and our bodies? Today, we will discuss how feminist critics analyze oil literature using two novels as case studies. Nawal El Saadawi's Love in the Kingdom of Oil, set in a Gulf petro state, and Laura Restrepo's The Dark Bride, set in Colombia. Both the novels reveal something important. Oil imperialism and gender oppression are not separate issues but deeply connected. Feminist critic Sheena Wilson introduced the term critical petro intersectionality to help us understand how race, class, and gender inequalities are not just side effects of oil culture, they are actively used to maintain power. For example, Western media often uses women's rights as a justification for military intervention in oil rich countries, while ignoring the real struggles of women in those regions. This rhetorical strategy makes female bodies into symbols of political conflict, rather than recognizing women as actual political actors with their own agency. Wilson's framework reminds us that when we study oil, we must pay attention to how different forms of oppression work together. A woman in Saudi Arabia and a woman in Colombia experience oil imperialism differently, but both face systems where their labor bodies and lives are shaped by global energy politics. Bodies and lives are shaped by global energy politics. To understand these novels, we need a concept called social reproduction. This theory examines all the unpaid work that keeps society running: cooking, cleaning, childcare, sex work, and subsistence farming. This work is mostly done by women and is essential for capitalism to function. Without it, there would be no workers to drill oil, no families to consume oil products, and no one to care for the next generation of laborers. When an oil worker goes to the rig, someone had to feed him, clean his clothes, and raise him. That work is invisible but absolutely necessary. Raise him. That work is invisible but absolutely necessary. In the 1970s, when oil prices rose dramatically, it was women's unpaid labor that absorbed much of the economic shock. The cost of reproduction was shifted onto women's shoulders, making their work even more invisible and unvalued. Huber's book Lifeblood shows how oil was marketed in 1950s America as a helper for housewives. Advertisements promised that petroleum-based products would free women from drudgery. Plastic appliances, synthetic fabrics, and cosmetics would make life easier. But this good life was only available to a certain kind of white, middle-class, suburban woman. Meanwhile, women in oil-producing countries experienced oil very differently. Saadawi's novel flips this narrative entirely. In Love in the Kingdom of Oil, the wife of oil is not a consumer enjoying modern conveniences, but a prisoner carrying heavy jars of oil on her head. The oil that supposedly liberates women in Western advertising becomes a tool of oppression. The protagonist is forced to perform endless chores, beaten when she resists, and treated like a beast of burden. He work directly serves beaten when she resists and treated like a beast of burden.
Her work directly serves an American oil company even though she receives no wages. This reversal shows us that oil's impact on gender relations depends on where you are in the global system. In the global north, oil might seem like a liberator. In the global south, it often appears as an oppressor. Sadhavi's novel demonstrates how patriarchy and oil capitalism work together. The protagonist faces multiple husbands: her biological father, her boss, her legal husband, and the policeman, all representing different institutions that control her. The patriarchal religion of the state is used to justify her exploitation, but the real source of her oppression is economic. What was the relation of God's justify her exploitation, but the real source of her oppression is economic? As she says, what was the relation of gods with money? The answer is very clear. Religion is mobilized to keep women in their place so that the oil company can keep extracting wealth. The novel also refuses the simplistic clash of civilizations argument that blames Islam for women's oppression. Instead, Sadavi's argument that blames Islam for women's oppression. Instead, Sadhavi shows argument that blames Islam for women's oppression. Instead, Sadhavi shows that Western imperialism and local patriarchy argument that blames Islam for women's oppression. Instead, Sadhavi shows that Western imperialism and local patriarchy are partners in exploitation. The problem is not Islam, but a specific form of capitalist patriarchy that benefits from oil wealth while keeping women subjugated. Restrepo's novel offers a different perspective, focusing on the relationship between oil workers and sex workers in early 20th century Colombia. Here we see what Restrepo's novel offers a different perspective, focusing on the relationship between oil workers and sex workers in the early 20th century Colombia. We see what Daggett calls petromasculinity, a form of manhood tied to fossil fuel extraction. Oil workers in the novel are proud of their strength, their wages, and their ability to purchase sex. Their masculinity is literally built on oil. But this masculinity is fragile. The workers are exploited by the oil company, given barely edible food, and denied the right to form families. Their sense of pride turns to rage during the famous rice strike of 1948, when they revolt against their working conditions. In this moment, the sex workers join them, creating a powerful alliance based on shared exploitation. The novel shows how the oil company eventually uses patriarchy to control its workforce. After the strike, the company realizes that unmarried men with nothing to lose are dangerous. So it begins promoting marriage and home ownership, creating a system where men with wives and children will think twice before risking their jobs. This is a cynical use of family values to prevent labor organizing, a perfect example of how patriarchy serves capital. Labor organizing, a perfect example of how patriarchy serves capital. Both novels depict women resisting, though in different ways. In Sadhavi's book, the protagonist tries to organize the other women carrying jars. They sing and dance together, momentarily feeling solidarity through their resistance. Jars. They sing and dance together, momentarily feeling solidarity, though their resistance is quickly suppressed. The novel's circular structure, always returning to the beginning, suggests that individual resistance is not enough. Collective action is necessary. Restrepo's novel is more hopeful. The women successfully shut down a clinic that was exploiting them, and later joined the oil workers' strike, demanding not just better wages but also basic infrastructure like water and sewage. These demands for clean water and decent housing or social protection
better wages, but also basic infrastructure like water and sewage. These demands for clean water and decent housing or social reproduction struggles fights over the conditions that make life possible. The novel also gives us a glimpse of alternative futures. During the strike, the characters experience communal eroticism, a sense of collective love and solidarity that opens up possibilities for a different world. Even though the strike is eventually crushed, this feeling of hope is worth remembering. Reading these two novels together reveals several important lessons. Even though the strike is eventually crushed, this feeling of hope is worth remembering. Reading these two novels together reveals several important lessons. First, oil is not just resource but a social relationship. It structures everything from household chores to sexual politics. Second, women's work, whether carrying jars of oil or working as prostitutes, is essential to the oil economy, even though it remains invisible. Third, patriarchy and oil imperialism are mutually reinforcing systems. Fourth, resistance is possible, especially when struggles over social reproduction fuse with labor struggles. These novels also challenge the assumption that oil is invisible in the global south. For people living in extraction zones, oil is brutally visible. In the black rain, the poisoned water, the destroyed landscapes, and transformed social relations. The question is not whether oil is hidden, but whether we are willing to see its full impact. Feminist petrofiction teaches us that energy transitions are not just about technology, but about power. Any just transition away from fossil fuels must address the gendered inequalities built into our current energy system. These novels remind us that women are not just victims of oil imperialism, but also agents of change, fighting for dignity, wages, and control over their own lives. As we imagine a post oil future, we need to center these struggles. What kind of world do we want to create? One where women's work is valued, where communities have control over their resources, and where solidarity across gender, race, and class lines is possible. The literature of oil shows us that the horrors of our current system and the seeds of its transformation. In his article Petronarratology, Bart Welling argues that oil is fundamentally a story problem. The way we talk about oil, the narratives we tell, shapes how we use it, how we think about it, and how we might transition away from it. Welling's important insight is simple but powerful. We cannot solve the climate crisis just by changing technology. We also need to change the stories we tell. Today we will discuss about how by changing technology. We also need to change the stories we tell. Today we will discuss what petronarratology means, how stories about oil work, and what we can do to tell better stories. Petronarratology is a fancy word for studying oil stories. It combines petro, oil, with narratology, the study of narratives. The field asks, how do stories about oil shape our world? How can we use storytelling to help people imagine life beyond fossil fuels?
We use storytelling to help people imagine life beyond fossil fuels. Welling builds on the work of scholars like Amitav Ghosh, who wrote in 1992 that oil is the undercurrent of all narrations. In other words, oil is everywhere in modern stories, but it's often invisible, like the background music in a movie that you don't notice until it stops. Welling introduces an important concept, the myth of energy, with capital E, to show its special kind of. Welling introduces an important concept, the myth of energy, with capital E, to show it is a special kind of story. This is the powerful narrative that makes fossil fuels seem natural, inevitable, and essential to modern life. How the myth works. Fossil fuels seem natural, inevitable, and essential to modern life. How does the myth works? Fossil fuels seem natural, inevitable, and essential to modern life. How does the myth work? The myth of energy does several things. First, it uses euphemisms. Calling oil energy makes fossil fuels seem natural, inevitable, and essential to modern life. How does the myth work? The myth of energy does several things. First, it uses euphemisms. Calling oil energy makes it sound clean and abstract, like the energy you get from food. It hides the fact that oil comes from ancient life forms, involves horrific extraction processes, and destroys ecosystems. Second, it transforms history into nature. Barthes famously said, "Myth transforms history into nature." This means the myth makes oil development seem like it just happened, not like it was the result of specific human choices. It makes our dependence on oil seem unchangeable. Third, it promises a magical life. The Polish journalist Kapusinski. The Polish oil seem unchangeable. Third, it promises a magical life. The Polish journalist Kapusinski brilliantly described how oil feels like a fairy tale, a filthy, foul-smelling liquid that squirts obligingly up in the air and falls back into the earth as a rustling shower of money. Oil promises life without work, life for free. Fourth, it creates innocent consumers. When you watch an ExxonMobil commercial that says energy makes our lives possible, you are being told that oil is as natural as blood flowing through your veins. You are not responsible for the damage, you are just a happy beneficiary. You might think that telling scary stories about climate change would break the myth of energy. But Welling argues that apocalyptic narratives also make us feel helpless. When we hear that the world is ending, many of us just shut down. We think if it's all doomed anyway, why bother changing? Both the myth of energy and apocalyptic stories share something. They make us feel powerless. The myth says we can't live without oil. Apocalyptic stories say we are already doomed. Neither help us take action. Apocalyptic stories neither live without oil. Apocalyptic stories say we are already doomed. Neither helps us take action. To counter these unhelpful narratives, Welling draws on bioregionalism, a grassroots these unhelpful narratives, Welling draws on bioregionalism, a grassroots movement that encourages people to inhabit their local places. What is bioregionalism? Bioregionalism means first, understanding your local ecosystem. Second, caring for the specific place where you live. Third, building local economies
that work with nature, not against it. Fourth, telling stories that connect people to their places. What is against it? Fourth, telling stories that connect people to their places. Welling also introduces re-inhabitation. Re-inhabitation is the central idea. It means both physically living in a place in a sustainable way and mentally rethinking how we understand that place. Early bioregionalists defined bioregion as both a geographical terrain and a terrain of consciousness, both a physical place and the ideas we have about how to live there. Welling argues that we need re-inhabitory stories, narratives that help people reconnect with their places and communities. These stories don't just attack oil companies, instead, they acknowledge their own dependence on oil, find common ground with people who disagree with them, respect non-human life and ecosystems, and tell hopeful stories about local action. Welling identifies 6 characteristics of stories that can help us move beyond oil addiction. Let's look at each one through examples from 2 books. David Gessner's The Tarbal Chronicles about BP oil spill and Stephanie Le Ménager's Living Oil, a scholarly memoir about oil culture. First, acknowledging personal debts to oil. Both authors admit that they are part of the problem. Gessner derives debts to oil. Both authors admit that they are part of the problem. Gessner drives his car to the Gulf to write about oil spill using a refined version of the same substance that is still pouring out into the Gulf waters. He knows he is a hypocrite and he tells us openly. Le Ménager begins her book by talking about her father, a part-time oil man who waxes poetic about the Tea Party. She doesn't like his politics, but she acknowledges that her family has always been connected to oil. This honesty builds trust. Readers cannot dismiss these authors as self-righteous environmentalists who think they are above the fray. Second, owning up to how environmental thinking is enmeshed in oil. Le Ménager shows that even environmentalism is soaked in oil. The 1969 Santa Barbara oil spill helped launch the modern environmental movement, but the activists who protested still depended on oil for their cars, their homes and their lifestyles. Gessner points out that nature writers, including himself, depend on oil to travel to the wild places they write about. Oil is solar energy from eons ago. He notes dead plants compressed by time. Environmentalists should be grateful for what oil has made possible, even as they fight to move beyond it. Third, making room for voices of ordinary people. Both books include conversations with people who don't share the author's politics. Gessner befriends Ryan Lambert, a conservative hunting guide who loves shooting birds but also loves the Louisiana wetlands. Lambert is passionate about coastal restoration. His love of place is deeper than his politics. These conversations don't resolve political differences, but they build bridges. They show that love of place can transcend ideological divides. It is a crucial insight for anyone trying to build a movement or for build bridges. They show that love of place can transcend ideological divides, a crucial insight for anyone trying to build a movement for energy transition. Fourth, taking non-human beings seriously. Gessner describes encounters with actual oiled pelicans, not just theoretical energy transition. Fourth, taking non-human beings seriously. Gessner describes encounters with actual oiled pelicans, not just theoretical birds from news reports. He watches oysters recolonizing the Gulf with human help. These animals are not just symbols, they are neighbors. This neighborliness towards non-human beings helps Gessner see possibilities for collaboration. Oysters filter water, create habitat, and stop erosion. Humans can help them do their work.
The partnership benefits everyone. 5. Rethinking petroleum as a character. In Leigh Menager's book, oil itself becomes something to think with, not just an abstract commodity. She visits the Le Bria tar pits where oil seeps naturally from the ground. In these small, messy seeps, oil makes itself visible as a material presence that cannot be easily reduced to the abstraction of energy. When you see oil up close, sticky, smelly, black, it's harder to believe the myth of energy. Oil is not a magical force, it is a physical substance with real consequences. 6. Describing physical encounters with unprocessed hydrocarbons. Both authors describe direct encounters with raw oil. These encounters break the spell of the myth. They rematerialize something that oil industry tries to make invisible, the actual substance that comes out of the ground. Gessner visits the Gulf during the BP spill. He sees the oil, he smells it, he meets people whose lives have been destroyed by it. These physical encounters make the problem real in a way that statistics cannot. One of Welling's most important arguments is about political polarization. In the United States, climate change has become a partisan issue. Many conservatives see environmentalists as elitist outsiders who don't care about jobs or economic security. Re-inhabitory stories offer a way through this impasse. By focusing on love of place rather than abstract ideology, they can connect with people across political lines. Lambert may not call himself an environmentalist, but he wants to restore the West across political lines. Lambert may not call himself an environmentalist, but he wants to restore the wetlands where he's fished since childhood. That is a starting point. Gessner and Leigh Menager also avoid the trap of being from a position of moral purity. They admit their own guilt. They don't claim to have easy answers. This humility makes them more credible and more persuasive. Welling ends with a quote from Ammon's poem, Dunas. Firm ground is not available ground. This is a powerful message for our time. We cannot return to pre-oil world. We cannot pretend we are innocent. We are all part of this mess forever. But that doesn't mean we should give up. Re-inhabitory stories show us a way forward. They build bridges across political divides. They connect us to our places and our non-human neighbors. They acknowledge our complicity without letting us off the hook. Petronarratology reminds us that stories matter. The myth of energy has helped create our current crisis, but better stories, stories of re-inhabitation, partnership and neighborliness, can help us imagine and build a different future. The work of transitioning away from fossil fuels is not just about technology, it's about The work of transitioning away from fossil fuels is not just about technology, it is about changing how we think, imagine and tell stories, and that's something about literary scholars, storytellers and ordinary people can all contribute. திறந்து போடு மகா, ஏசி கொஞ்சம் இங்கே வரட்டும். யார் சாப்பிட்டது யார் சாப்பிடல? நீ சாப்பிடலையா? சாப்பிடும் மகா, சீக்கிரம் மணி 2:30 மணிக்கு போனால் நீங்கள் வந்து 2 மடிச்சு வச்சுருக்கேன், கொடுத்து வச்சுருக்கேன், சரி நோண்டிட்டு இருக்கீங்க 2 வாரம் இல்லையா? இருக்கும்.
போடு, இல்லைன்னா அங்கே தூக்கி போடு. செஃப் பாத்திரத்தை ஹேண்டில் பண்ணணும். எக்ஸலன்ட் மக்கா. You got one, two, and four. I used to dream I'd end up on this stand. You're not rid of me yet by carrying shoot through my pressing battle leather.
cheap. It's not I summoned you here to draw that very impressive map. The accounting was master. Tangle points of all points to one. One person receiving the fruits of their schemes with no one else. Hear it. See it. Ignore it. It is. It's all okay. It's fun. Once you know it promise. This very trying. I don't believe it. It's remarkable what can be done. People underestimate. Man can recover. Will restore confidence. And you can have that. You hide grail to retrieve them. Things well man is you trying to put us through a lifetime. A rare second game. Why not? Such a shame now you went to the snow as to our first friends. I was so enjoying it. And you. Of course, you never can find a proper stuff. I only want to be a week's back. You know, I couldn't be seen to question you myself. You so. If you wish to speak of us, you can always try that. Just a pity he was smarter and braver in the end than I expected. We both were. Their deaths were so unnecessary. But Superintendent Graham was somewhat blunt and shrewd. You daring to take advantage of your position. What were my functions? Treated like a common servant when I had twice the money. Why shouldn't I have a share of your ill-begotten riches and punishment at the same time? Why shouldn't I be rewarded for what I do? Where is my place in this society? I am a woman. I cannot do that. I cannot own shares. I cannot advance myself as they can. So, I found a way. And it was fun. Extortion, blackmail, murder. Such a shame this dance has to end. For now, perhaps we just need to go now. That's that. I have to tell you that my own property is not honest. You are corrupt yourself. Place it in the dirty laundries and let's go. I'm so cruel. Come. That's nice. Such chemistry. இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம வந்து 50 ஃபாலோவர்ஸ் எவ்வளோ போஸ்ட் பண்ணி 150.
We have each other. And we have the truth. You're late, Press Chapman. Got you your berry. You're not welcome here no more. Get out. Get out! Speak. 2 weeks ago, Nathan's me, William Nye and I set out to prove something. To prove that this factory was killing people. And they knew it. But they decided to profit matter more than we did. It ain't typhus that's killing us. It's the phosphorus. What we work with every day. You lying little somewhere. That's a penny, not your wages. These were our friends. And sisters. And our children. Well, it stops now. It's time for us to be going through that ourselves. It's time for us to refuse to work. It's time to tell them no. Right. Get back to work. You leave here. There is no coming back. You will not get employed here again. Well, will you join me? If you families, I'm doing this. It's not worth the risk. Well, will you? This is how the world works. Please, please. I know you're scared. I am too, but it's the only path we have. Right. Get a machine back on and get back to work. This time for our future. Sorry. That's enough. Stop that. Oh, I don't control you. Nothing with it. That's a whole lot of noise. But Joyce calls himself a dough machine. It's as if she was molded that way. She still needs that haircut.
apply for it. Anything you can. You're lucky to be. It isn't right. If that's what I have, you could do it with links and points. This is where I should be. Besides, Peter said she'll be kind of the road. You know, you are aware that English find us surrounds today. I was thinking homes and homes. Partnership. That is the kindest offer. But if I did that, I would always be in your shadow. Though I do like this new version of you. No one should be alone all the time. A friend would do you well. Perhaps I should write that down. I shall drop by to check on you. I would like that. Perhaps you can come to Baker Street from time to time to check on me. Perhaps we could fix on Thursday, 4 p.m. Thursday mornings. It seems I shall not be the last to attract you today. Yes, flowers. Sherlock. Tewkesbury. See you on Thursday. I shall. Sherlock? Your paper? Thank you. And thank you for everything. Tewkesbury, when did I give you the impression that I like flowers? They're called spreading bellflowers, wild calls, attracted to ancient woodland, wiry, deceptive, refuse to behave according to any rules. But their petals are so delicate, and their flowers... Two things. Your metaphor is tortured and I don't have delicate petals. Oh, and Just an invitation to a ball being given by Tewkesbury, I'm not going to a ball with you because you're rested last one. well, all the more reason to dance again, wouldn't you say? You're an incomplete. And you are a coward, How dare you speak to ladies like that? You are a disgrace, sir. and yet you still hold my arm. And yet I still hold your arm. I should begin by saying what an honor it is to make your acquaintance. I've read all about your games. Very impressive. It's a shame to leave a mind as brilliant as yours rotting in such a hole. There! There are very few who have such power to lever you out of this place. I am among one such group of individuals. We can make it look like you escaped. Many years ago, some items of worth were misplaced. We want them back. Help us, and you will be free. Hello? Does the What? name Tewkesbury mean anything to you? Sticker button, yeah.
all good stories begin with a wedding. This one certainly does. Regrettably, however, this wedding is lacking one crucial element. "'Tis I." No, really. You see, the bride in question is having doubts about what it means to become a lady. Don't touch the ginger cake, please hopscotch with your vows. I do. It doesn't sound right. I don't. I've spent the last 6 years making myself feel worthy of the home's name. Would I now be giving that up? And as I was once told by a wise woman, well, not a wise woman, my mother. There are two paths you can take, Enola. Yours, or the path others choose for you. But it's too extreme. Ow! Will you stop that? I cannot leave him there. I won't. Coachman Eric? Coachman Eric? I thought you started. Has Charlotte gone ahead? Darling girl, everyone's at your wedding. How are you? Now you ready to go? Yes. Yeah! Now might be a good time to tell you my wedding is in Malta, the small island in the Mediterranean Sea, for reasons that are complicated to understand. She'll be here, don't worry. Excuse me, madam. To concern you a little. We have a man in pursuit. He does not look savory. Highwaymen, vagabonds, thieves! Malta has more than its fair share. Explanation as to how this all began. The truth is, we had our lives exactly as we wanted. Tewkesbury continued to be the champion for change and progress, and I had finally joined the pantheon of great Victorian detectives, alongside my brother. He helped those with means, and I helped those with needs, and on occasion, we worked together. I was happy. Here, the trail runs cold. Please don't come any further. We have to keep it as clear as we can. A horse was meant. The man made his departure this way. A good suggestion. You have another? The man was lassoed by a noose and hanged from here. Do you see the rope remnants that have not been fully cut away? And the marks here, where I plainly couldn't aid for purchase. Sherlock, this is not where the man disappeared. This is a murder scene. Detection done by me, and on the weekends were Tewkesbury, what are you doing? Flowers? Herbs? Okay. What have you found? Oh, That's ready.
It was fun. But it was neither fun nor glorious. And it was just the two of us. Those were the best times of all. So whilst my life seemed completely uncomplicated, my dear Lord decided to add a slight complication. Marilyn, you're building homes. Will you take Harry? Alex wants us off the house of Tewkesbury. Yes, he has a first name. I was surprised too. To be your husband. So suddenly we had the attention of the whole of London. Delightful ravishing. Well, except for one person. Sherlock Holmes. The world's most famous detective had become obsessed with something. Hello, Sherlock. It was all maps and symbols and nothing I could make any sense of. I couldn't understand why he was keeping it from me. Flowers. We did discuss chrysanthemums. Chrysanthemums? Yes. They're my favorite. What's next? Oh, I have prepared a short list of our nearest and dearest. yes. I do have one myself. Secret of the National One question. Here you are. No room for your Since the passing of the Explosive Substances Act of 1883, my mother has become a fugitive of the first class. So attending a well-advertised ceremony such as this would compromise her safety greatly. I bet the uncle might walk into our house. Well, I spoke with Sherlock. Ta-da! And he consented to do so. Yes. And so he will do so grudgingly, and he will like elegance and a sense of life behind his eyes that he is already have, so it would be great. Of course, not all the return Side, he is really loved, but Given the fact his history, I presume the wedding will be in Malta. 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 well, I was taken to the flowers. And of course the wedding was terrific. When the topic moved on to the matter of the venue, one of the ladies asked where Peter and I were headed, and I thought it just wonderful. Malta. What better way to win off like that? It was my husband's delight. This time around in Italy, I spent every day there. Sometimes our strength comes from our weakness. We just don't realize it until காலில் கம்மல் வேற போடு, கழுத்துக்கு போடுறதுக்கு இதெல்லாம் இது பண்ணு. அப்புறமேட்டு புளி டீ குடிச்சிட்டீங்களா? I can't believe so much
work at this location. Dude, I know how to jump the fences. Figure it out. Also, isn't it crazy that this video is only 10 minutes? Tiny. That one big. Yes. Doing this stranded. You can get on the boat. Nate's always climbing something. I surrender. Oh, I got Eli! Eli was one of our best friends in high school. Shout out Eli, everyone. He was one of our main. They're brothers for life, brother. Why are you so random? We're gonna get Travis down there next round. Dude, this isn't even worried. Whoa! That was so cool, man. Barely got it. Oh my gosh! Do we have our pennyboards or something? We did bring him. Oh, legit skateboards, okay. Nate's going down! I think I'm running by. Sit down, It's gonna be so cool, dude. My nipples are already hard. Oh no! You jumped in! I forgot about that. I hit my foot on the bottom. Oh my god. We also cut out this part so guys to watch the video, but we had to run out of here too because of cops. Yeah, I remember. I think we triggered an alarm or something. We heard sirens in the distance, so we were like, let's get out of there. We got the fuck out of there. Then through that McDonald's. These are all so We get that question a lot. Like, hey, why did we stop doing the whole gaming content? And for those of you that don't know, you might live in a rock, but we got arrested for trespassing and ended up with moonshots. So in order to profit off of our sadness, we came out with some more merch. Yeah! Moonshot merch, which is now available right now. We got the inmate collection. You guys, if you haven't ever gotten Mugshot merch, now's your chance. Click down below, grab some, see red. So now we got when we went to a Splat-A-Lot abandoned TV game show set. Holy shit, dude, I remember how wild this day was. And we actually had to delete this off of our channel. And so this video is only available on exploreclubsandmovie.com. But we'll show a little bit like This is so oh cool. my god. This was such an insane video. Looks like Nickelodeon. I think we were also on tour when we filmed this. Yeah, so if we got arrested and went to this was one of the craziest finds ever. Actually, shout out to Explore the இல்லை மேலே இருந்தாச்சு அந்த கம்மல் இருக்க கழுத்துல போடுறது This reminds me of like when we went to the city. Yeah, honestly, we should do that. We'll be ready soon. We'll be ready soon. We'll be ready soon. We'll be ready soon. We gotta jump on it. We're like, okay, we jump in. We don't want to lose our phones. Explore merch. And the t-shirt that I'm wearing is one of the OG sizes. That's the very first shirt we ever had. Guys, if you have, கண்ணாடி I got that shirt.
அதனால என்ன, எனக்கு அதெல்லாம் கவலையே இல்லை. நீ மட்டும்தான் என் கவலை. இப்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சு. அங்க போய் சந்தோஷமா இரு. ஹலோ, நான் திரும்பி வந்துடுவேன். சரி, உனக்கு டைம் ஆச்சுல்ல, நீ கிளம்புப்பா. வரேன் பெரியம்மா. காமெடியா? எனக்கும் சென்னை வரணும்னு ஆசையாக தான் இருக்கு. பட் அகாடமி இப்போ இருக்கிற நிலைமையில ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. நீங்கள் உங்கள் மீட்டிங்கில் முடிச்சுட்டு மேட்ச் எனக்கு வந்தால் போதும். நான் எங்களை பார்த்துக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் எல்லாரும் 1 வீக் முன்னாடி போகிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான். ஆனால் ஃபுல் டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை. பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற டைமில் ஃபுல் ஃபோக்கஸோட ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். வின் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏங்க ஏய், சீக்கிரம் வரா. சார், புதுசாக வாங்க ஷூ வச்சுட்டு வந்துட்டேன் சார் ஹாஸ்டலில். ஷூ இருக்கா? பேக்குக்கு ஷூ இருக்கு சார். கிரிக்கெட் தான் போகிற ஞாபகம் இருக்குல்ல? சீக்கிரம் போ. நான் எதுவும் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஓகே சார். எனக்கு எதுவும் இல்லை சார். ரொம்ப நன்றி. உங்க சீக்கிரம். சார், நீங்கள் எதுவும் மறந்துட்டீங்களா? ஏதோ பதட்டமாகவே இருக்கீங்களே. இல்லை போல நான் பஸ் ஏறேன். அந்த முட்டை படத்தை போடுறா ஆர்வம். இவங்க நினைச்சு தனியாக எப்படி சமாளிக்க முடியும்? ஆல் தி பெஸ்ட். आप अपने बेटे को सही किया टैलेंट दिलाओगे, वो जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड, हर चीज में न्यूज ढूंढेगा, वो न्यूज मिलेगा। What you gonna get news from my point of view? आप ट्वीट करोगे, क्राउड करोगे, वाओ, बेटे का फ्यूचर करो केयर पाएगा, लाइफ डिजिटल के आउट ऑफ प्लेस सेंटर। Get free 2 years additional warranty and minimum exchange value of ₹5,000 on your old laptop. Also get exciting bank offers and much more. எடுத்து வைங்க. வணக்கம். எடுத்து வைங்க. வாதியோ உள்ள வாங்க எல்லாரும். எப்படி இருக்கீங்கம்மா? நல்லா இருக்கப்பா. நீ ஜாக்கி தானே? உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க ரண்டன் சார் கோச் கரெக்ட் தானே? ரொம்ப நன்றி சார். எல்லாத்துக்கும் அவன் கூடயே இருந்ததுக்கு. ஏமா நீங்க கையை முதல்ல கீழே போடுங்க. என்ன இது? மணியண்ணா எப்படிப்பா இருக்க? நல்லா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. இருங்க எல்லாரும் 5 நிமிஷத்துல டீ போட்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். பரவாயில்ல, நான் உடனே கிளம்பணும். நான் நல்லா டீ போடுவேன். ஒரு 5 நிமிஷம் இருங்க, டீ போட்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். மாமா, டீ கொடுத்து முடிச்சலாம் பார்க்காதீங்க. அதெல்லாம் விளையாண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நல்ல விருந்தே போடுங்க. அதுக்கு என்ன, நல்லா ஆடிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வாங்க. சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, ரசகுல்லா, பால்கோவான்னு எல்லாம் பண்ணிடலாம். எல்லாம் பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணி? ஆமாம்மா, அன்னைக்கே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அம்மா, நம்ம ஜெயிச்சுட்டு வரோம், பெரிய விருந்தா வைக்கணும். அதுக்கு என்ன, ஒரு 5 நிமிஷம் இருங்க, டீ போட்டு எடுத்துட்டு பார்த்துக்கோ.
பார்த்து போயிட்டு வாங்க நல்லா விளையாடணும் ஜெயிச்சுட்டு வரணும் ஜெயிச்சுட்டு வர மாட்டேயா கண்டிப்பா ஜெயிப்போமா அதான் உங்க ஆசீர்வாதம் இருக்கு பார்த்து கொடுத்தியோ சரிம்மா பாட்டியை திரும்பி வரும்போது கண்டிப்பாக கப்போடு நம்ம வருவோம். தான் புள்ள ஜெயிக்கிறத பார்க்கறத விட ஒரு தாய்க்கு வேற என்ன சந்தோஷம் இருக்க முடியும் சார் நீங்க கூட இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஜெயிப்பாங்க சரிம்மா நாங்கள் வருவோம். முக்கியமா நீ நல்லா விளையாடுங்க பத்திரம்பா நல்லா விளையாடணும் சீக்கிரம் வந்துடுறேன். இங்கே வந்துடும்மா. சீக்கிரம் வந்து டேபிள்ல கம்மல்லாம் எடுத்து போடு. சரிம்மா குளிச்சு முடிச்சாலும் போட்டுருமா ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பு. டேய், ரிட்டையர் ஆகிட்டு எல்லாம் கோயிலுக்கு போவாங்கல்ல, அவங்க கூட கொஞ்சம் எனர்ஜியாக வருவாங்கடா. நீங்கள் என்னடா இளம் வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி வரீங்க? சார் டோர்னமெண்ட் போகும்போது எல்லாரும் இப்படியா இருப்பாங்க நீங்க காலேஜ் படிக்கும்போது எல்லாரும் இப்படியா இருந்தாங்க நீ அப்படியே ஒரு திரும்பி பாரு. எவன் முகத்துலேயே பயமோ டென்ஷனோ இருக்காங்க. சார் ஏதோ இழவு வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க சார் டோர்னமெண்ட்டில் பஸ்ஸில் போகும்போது டான்ஸு சாங்னு ஜாலியாக இருக்குன்னு அம்மா அப்பா சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்படி அதுதான் நம்ம டீமோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸ்பெஷாலிட்டியா என்ன சார் அட்லீஸ்ட் டென்ஷனை மறக்கிறதுக்காக ஃபன் பண்ணுவாங்க. இவங்க அப்படி கூட இல்லையே. சார் இவங்க அவ்வளோ போரிங்காக இல்லை சார் சில் பீப்புள் தான் சின்ன என்ன கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வேற ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் புஷ் கொடுத்தோன்னா சரியாயிடும் இப்போ பாருங்க என்ன பண்ண போற? வெயிட் அண்ட் வாட்ச் சார் கேளு தங்கத்தையும் மண்ணையும் பேச வச்சுட்டாலே பாதி விஷயம் நார்மல் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் போய் பேசலாமா எங்க இருக்காங்க? வா ஹாய் தங்கம் ஏன்டா உருன்னு இருக்க? எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பாரிஸ் ஞாபகம் சுத்தமானது சுவையான என்ன கேரட் 180 வருஷத்துக்கு மேலாக பாரிஸில் கேரட் பாரிஸ் ஞாபகம் AI is everywhere. From personal interactions to business transactions, billions of times a second. No one waits, because real time is the only time that matters. To compete, you need ultra-fast AI inference delivered closest to users. Akamai Cloud is already there. GPU-accelerated, low-latency inference on the world's largest edge network. Where decisions are made, where games are won, where AI comes to life. Akamai Cloud, built for speed, shaped for AI.
lot of unseen investigations that we never have shown on the main channel, so go check it out. Next up, we got the abandoned mall. One of our very first explorers in Los Angeles. It's not like it's even done. It's just a shit. And it's weird because like stores were here. They like excavated all the old stores and stuff. Dang, dude. And then There was so many music videos shot here too. Taylor Swift, Chris Brown. yeah. You gotta be able to do it. All right. Hey, the slide! Why don't we have like a photo shoot for March? That's a great idea. That's so sick. We should have a OG mall shoot. Dopamine. This mall was actually one of the first times we ever stayed over at the spot. We've been to this mall a lot in the past. Next up, an abandoned spot down under in Australia. We got an abandoned news station, which is an extraordinary, unique location for us. So honestly, the Prime TV. screen or something over there. Giant news desk right here. Why would they make a basement that's only 1 foot tall? So people can crawl under there and take a look at Anchor's feet all the time. Wait, what the fuck? What the hell? Why was I like to sit on my pancakes. Nice. Dude, what the fuck were you saying? The humor back then was wild. That was a really cool, unique location to set. Like a news spot with green screens and cyc walls and everything like that. It's really cool. Hell yeah. Next up, we got when we explored an abandoned YMCA, but not. Oh, that Oh, this is sick. holy damn! We had to get the Explorer sticker at the top of this giant YMCA. Or sticker. Whoa! I remember we did that all the time. We wouldn't have a backup camera either, so if we got it broken, we were just fucked. Why the fuck did we do that? It's so crazy about the camera. Yeah, see it broke the tripod. Come find this hilarious. That's so crazy. What's the craziest part is climbing all of these locations in skinny jeans. Why are we always climbing the most sketchy things ever in skinny jeans? I got you. You sure? It's like shaking. So if that is any good thing to climb it. Because they were in fashion. It was cool back They then. were in something. They were up our cracks. Was that just the water that was like? No, I swear to God, I thought you were behind us. I swear, on my life. I thought you were behind me walking out, and I heard. Oh man, dude. Yeah, wait. I think there's tons of people upstairs in the second floor of the YMCA. Yeah, I see literally like a whole area. There's definitely somebody sleeping right there, like in that room right there. That's so scary. That was one of the scariest part about the abandoned days was not just the paranormal fact about everything, but the real human homeless people fact. I don't know if it's in this video, but we came back to the same YMCA to do a hide and seek video. And in that video, we were all hiding in separate areas of the YMCA, and random people came in looking for us. Hello? Wait. False alarm. I just want to let you know that you literally just scared the crap out of all of our friends. They were fans, that was cool, but what if they weren't? And they were always like, oh, I know these guys are great, you know, they steal their cameras. And this was a sketchy thing to do. How the hell did they know we were in? It was fans, they were really nice people, but it scared the fuck out of us. Next up is us exploring an abandoned bowling alley. Oh my god, going back through this, we have such a variety of locations that we are exploring. We tried to go to like every different unique place. It was cool. This was definitely one of my favorites. Oh, Oh, the massive pool. So this is like a whole resort, not even just a bowling alley. it's crazy. Yeah. Like that hoodie. Probably homeless people again. Such a good spot. I mean, dude. Do you see how we whisper? That is what I'm talking fucking about. When we're talking about the Pavaglia clip, guys, holy shit, enter that right here. Someone's coming. Yeah. Let's go this way.
great point to add there, Colby. Sometimes we walk in and there's security there. We had to switch videos, so we didn't even do much research. Back then, we're like, let's just go. It was very, very, very like off the cuff. Like we would just hear about these places, just go try them. And the editing was so raw. We just like literally were like, all right, there's like a bowling alley, let's go and see if it turns out to be. I actually remember sitting outside of this location, we just chilling in the car, like having a long conversation. Obviously now we don't have to do this. So when we were trespassing, there was a lot of the time that we just sit outside and wait until security would leave, so we could like run in and film. A lot of downtime, just like driving place to place, just hoping that we can get in. If we didn't get in, we actually had to cancel that video, go drive to it. It's crazy. When we think back on abandoned videos and exploration, we always think of like this next one being one of our favorite videos we've ever filmed. And this is when we explored an abandoned skyscraper and climbed all the way to the top of San Francisco. Fuck San Francisco. Really quick side note here. This is way before COVID even happened. I had gone to Japan for another buddy's channel's trip, and everybody was wearing masks and stuff as a fashion statement. I remember coming home and being like, Sam, we gotta get black masks and wear them to every abandoned place because that'll be like a statement to show people that we're Sam and Colby, we wear black masks. We have some extra masks. Keep this as like our flag. This is like the movie, just concrete Colby. Nobody gave a fuck how we did that. Yeah, Colby came and everyone's like, oh, it's cool to wear masks now. It's like, no, we did that first. Check the receipts, Brad. Even though we were gonna get us. Me neither. No, I didn't know. Oh yeah, guys, this is such a funny shot because we've ripped through this place like 2 or 3 times looking for an entrance, and this hole to my left was the only hole in the entire building, and it was literally this big. Think of an entire skyscraper, and then there was a chunk of metal just cut in the side. We had to climb on crates, scale the whole side of the building, I think, and then we got to be able to get inside. This is incredible. Oh, this is like a connection. Dude, we could die easily on this. We're always so paranoid about getting caught. This place was surrounded by workers, and this was the only spot that we thought we could get caught as we were running across this bridge to the other building, so it was like a dead moment to these moves. But also very sketchy. 2 abandoned skyscrapers, only connected by an old bridge. So like, who's to say we could just fall through? Yeah, we would on top. This is fun. Like, it's so fun to edit. Yeah, somebody you would probably see us. Look, it says right there on safety method. As we're entering. Let's go. Anyone scared of heights watching this? Because it's a lot scarier in person. Oh, this is my favorite part. This is the coolest view. This is so cool. I know this specific. It's emotional. This is what it's all about. But this is what it's all about. Like, Yeah. it might be breaking the rules. Yeah, I might get in trouble for it. But like, living this crazy stuff. Like, do something crazy with your life. Damn! So that's why we created this. It was like a good way for us to put that whole concept into a brand of just like getting off the couch, going and doing something different, getting out of your comfort zone, and exploring the world. And that's how we became friends. We're like, we don't know what we want to do. We don't want to work 9 to 5 in Kansas to do crazy things with our lives. And that's the result of all of that. So we wanted to share that. We wanted to inspire you guys to go out there and do something. We'll see you next time. Peace! You haven't tried Karma Ayurveda Spring Mascara. That seems amazing actually. Yeah, that's a big rush that strengthens the hair. So that's the secret to strengthening the hair. It's great hair. ஊட்டியில டீ எஸ்டேட் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல கூர்ல பெரிய காஃபி எஸ்டேட் இருக்கா அப்படின்னா உங்களுக்கு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் தேவையில்லை ஆனா மாச சம்பளத்துல குடும்பத்தை ஓட்டுறீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்ல பாலிசி பஜார்ல ₹1 கோடி ரூபாய்க்கான டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ₹410 கிடைக்குது ஒரு பாருங்க டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் That's what guys say with Colby. Today, we are reacting to one of the scariest things ever caught by security cameras. You guys stick around to the end because our team told us that the last clip we're going to see is genuinely terrifying. Alright, let's get started. Won't you guys lash us out on camera? In 2021, this woman became convinced she was sharing her house with a poltergeist. She's posted dozens of videos from her security system. This was only in 2021? Wow! Oh my god! What was that? It just completely fell out of nowhere. Oh
city ever. And why I believe this 100% is that is a genuine reaction. She didn't have anything to say. But I don't even know where that came from. That's scary, man. This next clip also happened in this house. Oh, it's a spatula! Again? That's right. The spirit in this house threw an actual knife. It's a knife. Oh my god. What's crazy about that is right after she turns, you can see that nothing is around her, nothing's behind her. Two different utensils got thrown in the same kitchen, almost like something was trying to hurt her. And what doesn't make sense about this reaction is she seemed like she didn't care at all. She was like, oh god, knife just over my head. It seemed like she was almost used to it, but still scared. She was trying to get her chicken off her fork or something. Do you think the ghost just could be vegetarian? It was like, yeah, why is this ghost in the kitchen? Actually, if I were a ghost, I'd probably hang out in the kitchen a lot. Why would you ever kill a cook, though? If you're trying to eat. why? She's a vegetarian. Got your back. Family had been experiencing paranormal phenomena in their house for months. They installed a home security system to track the activity in the house, leading to this chilling moment. Oh god, the lady's there. Oh! Shirt. Everything was completely moved, and it's so nonchalant that that's what makes it seem so real. Yeah, she thought it was Uncle Jim in the red shirt that she had thrown across the room. But that's genuinely scary. Dude, maybe we should start putting security cameras around our haunted locations. For our school, for our complicated weekend. Doll. What? Where are they? It's in a glass case. Oh god, That that is hit. so scary. And it didn't just snap, it looked straight into the camera. It almost knew like it was being watched. Also, like, let's say they were setting that up for some shot. It seemed like someone was sitting on the other side of the cabinet, like doing that. Yeah, I don't know, and if you're right, it was in a glass case, then it's not even possible. It seemed like there was nobody in the lobby whatsoever as a display case, so that is genuinely terrifying. What's going on? What's going on? I have something to tell you, man. What? I feel like I'm ready for my next evolution. That kind of reminds me of Opera. What does that even mean? Oh, just that Opera 1 R2 is the next evolution of your browsing experience. It brings music and video playback together. The player allows you to control music and videos without interrupting all the other stuff you're doing online. I can even move the player anywhere I want. Inside or outside of the browser window, no extra apps needed. They've introduced themes like Classic, Aurora, and Midsummer, so you can customize the look, sound, and animation of your browser to your vibe. So if I wanted to evolve into my next form 2, I can now split my screen, where I'm brainstorming new looks. It's super easy, I just drag the tab down. Now this is inspo. That's a vibe. I can also use the ARIA command line to ask any question I want and get the answer immediately without opening up any other tabs. And finally, ARIA's AI image generation can create images from any prompt. And you can use it for image recognition as well. So I can pull up this image and ask, where is it from? Opera 1 R2 is the future of modern browsing experience, and it has never looked better. Go check out Opera by clicking the link in our description. Now back to the video. Is there any message from this body voice? Oh my god! Dude, at first I was like, this is like the worst audio ever. But it clearly says something. And there's nobody around at all. That's a threat. I mean, yeah, you can probably see that. What if it was just some random homeless guy that behind the camera? Yeah, I was gonna say, out of all the ones we've seen so far, this one is debunkable because we can't see the full extent of the link. अपनी कुछ बोले बिना सब समझ जाती है अपना पर we better in clip. December 2025. என்னோட செகண்ட் பர்த்டே எல்லாரும் நான் மாறிட்டேன்னு நினைச்சாங்க அதோட
டாக்டர்ஸ் என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கு. டாக்டர்ஸ் யாராவது உங்களை சேர்ந்தவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களோட செகண்ட் பர்த்டேட்டை அவங்களுக்கு டெடிகேட் பண்ணுங்க. Can you show me your best impression of a viewer becoming a subscriber on the reaction home from the POV of a security camera? Wow, this is a great video by Sample Reacts. Subscribe. Drunk spirits. Over the 300-year-old White Swan Inn in Dunstable, England. Swan In an instant, a pint sitting calmly on the table suddenly tips over, spilling its contents on the floor and splashing onto the unlucky baby. Another night, everyone away from the bar and the drinks stacked. The CCTV witnesses a bottle mysteriously fly off the shelf. What? Yeah, the second one seems like the bottle just blew up out of nowhere. So, do you think this is the same vegetarian case? An anti-alcohol, anti-killing animal spirit. One thing I will say about this though, the first clip I feel like could be debunkable because it was on the edge of the table, and you know how there's condensation on the cup when it goes down like that? Like if there's enough condensation that went around like by the base of it, it could move. True. There's actually been multiple times that I've experienced this condensation, you know what I'm saying? At the base of your cup? Yeah. Like I know exactly what you're talking. But the second one is exploding a bottle is crazy. Get scared by spirits on security. What? You thought that was a child. Oh, God, babies, run, babies. What the hell just happened? Wait, what? Whoa. See that again? Oh, my God. So much just exploded out of nowhere. And ghosts of some kitchen. Why are all the ghosts in the kitchen? Dude, it's got that Paranormal Activity movie where everything explodes in the kitchen. Maybe we should investigate more kitchens. Should we whip up some steaks and some alcohol just so that we can conjure up the spirits? It's the best trigger I've ever heard. Next investigation. Exploring haunted kitchen. Guys, let us know if you have a kitchen you want us to investigate. Yeah, if you want to whip us up some dinner. But it can't be veggie. Me too. Oh, kitchen! No way! Oh my God! Oh! My roommate is convinced it's her mother. I do see glasses at one point. Her mom did wear glasses. No one else was in the home or away. Wait, that is insane. She was in the kitchen. No one was either home or awake. So, what was that? Dead mom? Mom? Is she British? Sorry, Mom? I feel like that was so close. You would have been able to like see more of a human. Yeah, it was kind of just like this. Is glasses in the kitchen. Maybe we should rename this video just say how we react to the kitchen clips. Kitchen. Really? This is possible black-eyed child breaking and entering. Spoke to the owner of the property here who says he's lived here for 15 years and he has never seen anything like it. That's crazy. This is all organic news. It's so insane. If I wake up in the morning, I usually check because there's a notification like the security software. This camera in the front of the house must be The one coming in was at 1:58 a.m. The one going out was just a couple minutes later at 2. what looks like a young girl wander his property. Searcy says he doesn't recognize the person in the photos from his neighborhood. I asked a few of his neighbors if they did. They didn't. And they didn't say anything. What the hell is that? Either way, though, guys, looking at this clip, it is scary whether that's an actual human or a ghost. Because what are the odds that is not a neighborhood child, and so this random kid walks onto this guy's property at 3 o'clock in the morning? A little kid, super. In like a little gown. That's literally like a stereotypical horror movie. Yeah, and honestly, we don't know exactly where this guy lives, but it looked like he was in a rural part of town. They would have had to walk really far. When you were in a cold view, you were like walking around by yourself. Not at 3 a.m. in a backyard in the country. Is that weird? Creepy Rocky share copy shot. Coming into work one morning in 2017, antiques dealer Daniel Parker found a 1960s Bambi's rocking horse toy on the floor. He thought it was weird and decided to check it out. Bambi? The footage showed the toy rocking backward and forward. Suddenly, it was sharply thrown onto the floor. Parker reported that there had been several strange incidents including working, and many locals have also heard spirits talking and claimed
poltergeist kids dwell in the building. Kids? So it's not known for being haunted, but the antiques have so much energy they could be holding like memories from older people. Yeah, I wonder how many antique shops out there are haunted and just people haven't congregated. Headless man. The cat's like looking at the phone. Oh! Wait. Oh my god! What? It didn't look like he had any sort of a head. He had zero head. His head game. Like it was like non-existent. Actually, what if that is just the headless horseman and he's like retired now? But like, is the headless horseman like a horseman? It's not a horseman, man. It's like a man that rides a horse. It's a man on a horse. Yeah, I don't know that headless horseman. Everybody does that. Alright, sorry guys, I apologize. Voice calls out to dad. I don't know. Hey, yo. Wait, what? Wow! Doggy run. I think you can hear a little. All I'm gonna say, I think Doggy would be more afraid if I ran a horse. You're right. Let's run it back one more time. Oh, that reaction's kind of real though. Yeah, Doggy is not a good ghost hunter. Doggy looks like he has arthritis. Doggy's like, man, my father could go check this out. I am chilling. So like we said at the beginning, the final one, which is right now, is apparently genuinely terrifying. This might give us nightmares. It was spotted 1 month ago after hours at the Lincoln County Courthouse. A security camera image of what appears to be a woman riding with security guards. They went up to check it out. Other officers at the monitor say their jaws dropped. And the officers sitting in the room appeared to walk right through them. Oh my god! No, that's such a clear image. Look at this face right there, right in front of the courthouse. Oh, that lady is just like sitting there. That's super clear as well. It's not like something moves. It's like a full apparition. And he's saying that other security guards were walking through this woman. Thank you guys so much for watching. If you enjoyed this video, YouTube says you're gonna like this one as well. As we age, our skin naturally loses collagen. It's the beauty protein responsible for skin structure and firmness. So I added this beauty protein to my skincare routine. Wellbeing Nutrition's Korean Marine Collagen is 8 grams of collagen that helps reduce fine lines and wrinkles and improve skin's texture. The beauty protein, Korean Marine Collagen by Wellbeing Nutrition. What's up guys, it's Sarah Colby. Today we're going to be drawing you back, looking at everything that we missed during Hell Week for our school. There was a lot. If you haven't watched Hell Week, there's going to be spoilers, so be warned. But stick around because we're going to be reacting to something that happened to one of our guests after they left for our school at the very end of this video. Let's get started. First one comes from episode 2. Username Your Swizzy says, guys, look at 5228 and zoom in on the balcony. On the left side, there is a shadow. This is in the gym, so I think that was night 3. Oh! Wow! What? Oh my god, that is so f***ing loud. That's no joke. Could be one of the best things we've ever captured. There's like a mist that like forms and then turns white. Oh! Oh yeah, okay. Wait, can we watch that one more time? Guys, look at the black doorway. It moves from left to right. It goes all the way across. Yes. That is something there. Oh my god, It's on the guys. one side, slow as hell. Look at it. That's like, it's making me smile because it's like exciting. Yeah, wait, what? For the skeptics watching out there, there's lights in the room where the balcony is, so maybe it was just those like playing tricks. I don't know, man. My heart is beating because the principal was watching us from the window. Was that the principal watching us sleep? Even on day 1, there was shadow figures watching over us. Did you just see that? Did I just see like a figure just like move? It looked like a physical kind of moving blob. It seemed like the entire time something was looking at us. Which is absolutely horrifying that we didn't even see this in there. How many other things were there just watching us? So I find out. Actually, guys, if that's the first thing we're seeing, you better subscribe right now because what else did we miss? Iced Matcha XOXO says, when Sam first asked the spirit, where did you come from during the Essence method, and Colby says, I never left. I immediately thought of Sally. I've been seeing this comment everywhere, actually. We were in the boiler room and we're doing SS session. We're going to leave running. And where did you come from? Listen, I never left. I never left. Was that it came from one of the other demonic locations? We would like to say that Sally has left Sam's crack. Now that we've seen the SS clip, we are going to be seeing every single Sally appearance
Instagram. This TikTok is from Life Gave Me Melons. I mean, Life Gave Me Lemons 505. What's it saying? No! Who's there? Oh my god. Oh my god. Dude, shut the fuck. Dude, that is crazy. Why does that word come up all the time? This is also another TikTok from bigbags.co.uk. Great. Colby's attachment versus Sam attachment. It's your last chance. Oh wait, I think I've seen this one. Show me your power. What you can do, then do it now. When he got possessed. Oh god. Such a scary spot of the video. Make something happen and show the world right now that you can cause some damage if you really wanted to. Oh, you do the same movement? Oh, you That's terrifying. He does the exact same movement. I actually, on a serious note, I really hope that you got rid of it. I have no idea. Like, how did you know that Sally was gone? I don't. So guys, I might have an attack. Next one comes from episode 1. Abby loving it at 5128 when Sam is a little spooked by the potential spirit window and describes it as a bad fucking blob. Like, damn, that spirit was curious. Which window is that? Look, all these windows, there's nothing there, and there's this fat fucking blob. Let's be respectful to the ghost when they talk to us. It's a fat fucking blob. That's not very nice. I'm not trying to fat shame the spirit. I just did not know how to describe it otherwise in the moment, okay? Are you sure that's a person? No, it just looks like a fat blob or something. Will you say it twice? Wait, what? Every single thing points to a dozen, like a fat blob, that fucking blob. This whole clip is actually so funny. Maybe that's why he didn't like us for a couple days. Frank, the principal, was probably just like, yeah, no, these guys are nice kids. And it was like, you just call me fat. Sorry, I was stressed. We gotta go back to our own school. Yeah. Speaking of going back to our school, as of right now, you can book investigations or an entire private investigation at hauntedferrari.com. There are limited spots though this year, so go now before it sells out. Click down below and tell us what you find. In episode 1, user Planetary Fire. Fucking cool name. Not even kidding. 4-11, when the guy asks who is in charge, it sounds like a principal. Oh, dude, this one is. Is there someone in this building that's in charge? Who is in charge? Tricky. Who is in charge? It's 3 syllables. Oh! There's like a second voice. That one is going to be a stretch as well, but I see where you're coming from. Yeah, I don't even know how you heard that actually, because it just sounded like. That's what it sounded like to me. I love how like nitty-gritty everybody gets and like really dives deep into these videos. It's awesome. There's gonna be somebody on the second floor for our during the thermal scene. Okay. All of these are black, and then this one has something. Oh my god, you have video looks like all stuff right there. There's a shadow figure. Right? Something. Oh my. Oh. Ow! What could that be? You can see something ducked down. Oh my gosh! Full body shield. That is like inside, and then a shadow figure that ducks right after. There was like a flash to it. It's literally looked like there was something in our building. And we run in and we show that our producer Zach, who was on set, was in the safe room. So there's no possible way that could have been one of our lights. Science people, let me know. What's more scary to me is the perfect duck of the shadow figure. Oh my god! It's Max! I don't even know what to think about that. That's insane. That is better than the actual thermal that we were freaking out about. This is like changing our whole series. That's like a second person watching this. Guys, good job. This next clip comes from episode 3. The TikTok is from Stern Jers SS, shadow figure during Chloe's challenge. Show your power. If you want to show me your power, what you can do, then do it now. What? Yeah, I know it's smart. I swear to God, I'm forced to highway to my right now. What? What you can do, then do it now. What? This one's harder because everything to me looks like it's moving in the back because of the night vision. Yeah, I thought it was weird that like right after
voices, and then like you really like start talking to them. But I don't see the shadow. Not gonna lie. It's hard to see again, guys. That could just be like camera glitches. I really hope one of them does this on camera. Let us know what you guys think in the comments on this one. BTS Army 007 WR episodes 1 and 2 says around 3241 the device said words like fresh, tune, sensor, hat, and low. Later, Kobe's challenge to Sam was to take a fresh break, print out the paper which they kept in the hat to choose locations for future sleepover. So maybe the spirits predicted, and as for censure, it's no purpose task. Yeah, I remember censure when we looked it up, it was like the formal disapproval. Like the principal was very disapproving of what we were doing around the school. Maybe we thought we were trying to like trigger the entities to get answers, but we were just like triggering the principal. That is crazy though that it says fresh tune, and the next day we're digging through. I feel like Colby's like in danger right now. What the fuck is happening? Colby fell. True. See if he's like, okay. So we are not. We are not. Wow! Fell from the hat. Oh my god! It's about Colby. It is talking about Colby. You can't even make that up. You should show them that. Yeah, look, grass too. It's the fresh grass too. Look, just go there. Sam, you must dig your own grave in the backyard and do the Estes method. Actually, oh! Guys, the things that you guys put together on all these videos is insane. That's crazy. That all like lines up so well. It's like there's a fresh tune, and then it fell from the hat, and that is when you're like, oh, go outside. That's insane. I don't even know what to say to that besides good catch. Yeah, good catch. You guys actually never see stories. This next one is from episode 2 of 1:12:56. Y'all cannot convince me there wasn't a shadow right above Colby staring at him. Like, is it just me or did you see it too? Response: I didn't see a shadow. You can't tell me that's not a little kid peeking from the closet in the background. There's two. That's from Chris Girl Forever and That Girl No Descent. We're also original. Mr. Good. Oh, wait, and Chris. Oh, they have a lot of that's Chris. There's something watching me. Oh! Yes! I've seen that. Wait, what? Look in the very far corner. What is that? Okay, let's see. Where is the stand? I definitely don't know about the first one, but the second one, I've seen so many photos of what would be like leaning in like that. If it was like a chair, or if it was a door or a locker, it would be full. But it was like 2 or 3 feet above. Just looking at it. I have no idea. The first one, you guys can let us know where you see the shadow figure. That was a stretch to us, but little bit of probably makes sense. We've been talking about the little kid closet like the entire series. Apparently that is a very sighted shadow figure. That looks almost too good to be true because it's so dark. It's like a very, very good shadow figure out there. Yeah, in comparison to the balcony scene where it was just kind of like a faded thing. That. Yeah, like that is like a fat fucking mom. That is a fat fucking mom. In episode 2, Mock Light 4833 says, I have a theory with what was happening in the boiler room. Maybe the little kid grabbed onto Colby like it was scared and wouldn't have to protect it. But when he freaked out, all the little kids saw how scared Colby were, and that's
not scared. Seeing the adults so scared, making them even more scared to the point where they just ran away. That's what we got left. This is so pitch black. I know, this is absolutely so dark. There's a whole long corridor. Oh my god, I do have to remember now. Yeah, actually, can you touch my back? Actually, yes. What the fuck? Dude, I literally freaked out so much I just turned off the camera twice. No, are you good? You want to get out of here? No, That scared me so bad. He's just a terror. I know. Holy shit. I'm so far away. This is a concrete place. It should not have any air. It's really far out. To that point, isn't it funny how like we're there to like capture it? And it's like we get scared, like Literally freaked out so much I just turned off the camera twice. My whole body just tensed up and I clicked off on the camera, dude. That happened like multiple times. I'm like, ah! Oh god, no, my goodness. That's how you know I can't be so scared of these situations. you heard that? Oh my god. Oh my god, music box again. Says no. Is that someone that just came in? So this thing they left because I got scared. We screamed. But again, guys, the principal should have been in there with us. Dude, you know what? Okay, holy shit, I just had another realization. Okay. Felicity at this murder house when I felt the same tug on the back. Yes. What? I swear to God, I think I felt something on my back. Couldn't have possibly been a kid. Yeah. Same thing that happened to me here. Look for protection. We yell. And then the principal doesn't give a crap about us. Called the fat fuck blob. Fat fucking blob. Of course. Would follow his students out. Oh, so as soon as they went out, he was like, let me go be with them, protect them, I don't care about them. Dude, the principal does not care about anything except for the students in the school. He doesn't care about us at all. And so, of course, if the kid was grabbing onto me for protection, we freak out and they all run because they get scared. He's gonna fall down on us. That makes a lot of sense. Dang. Damn. I like this theory. This next one comes from episode 3. Jake1349 says at 5140. Why is no one talking about the spirit literally spelling out fatal? Can you spell your name? Who are we speaking to? This Ouija board session is the craziest thing I've ever done. Okay. 8. L. F-A-L, fatal. They spelled it hate, H-8. 8. I don't know if they're just, 2000s elementary school students that are using the stupid lingo, or it takes up less energy for the ghost to do that. It makes sense that it might try to like cut corners to try to escape us. Yeah. We totally missed that in person, but it makes so much sense now. Dang. Next clip is from episode 3 from Jim Boy TT. Someone missed this. We heard footsteps outside. Saw things in the window. This is not right. All I know is it seems like we're not equipped to deal with this ourselves. Wait, what? Something was watching them from the window, okay? Which window? What just came over you? You're right. Wait, what is that? That looks like a person with a mustache. What? Oh, like its nose, 2 eyes, and his mustache? Yes. That is really scary. I don't know if I can do a reflection, because the window's going that way. Yeah, would it be like our camera light or something else that would be super rectangular? Skeptics, what is that? His face was not right. His face was not right. That gives me chills. Oh my god. I don't know what to think about that at all. That's scary. Next one's from episode 1, a clip from Explore Highlights. There's a face floating behind and holding you. Whoever did the worst has to go alone. I'm confident I'm gonna win. We got this. The window? Behind the window of the door. Oh, what the is that? Oh my god. That's so weird. I don't know if it's a ghost, but it is terrifying. I just watched the movie. Good. I'm glad you did that. Next clip. This next one is from episode 3 by Talia Lara. About 12:17, when Santa points out how there is a seating plan on the board. Look, they're literally how they sat. If you look closely, there's the name Frank. Whoa. And then at 35:14, Chris says the name Frank through the Estes method in the counselor's office. Frank. That's it. We got a name. And then they use that name in their summoning, but the principal that they seem to be contacting doesn't seem to associate himself with that name. Frank, who we believe is the principal of this for our school, are you here with us? Spirit, are you the principal? Yes. So I don't believe
actually a stupid. Interesting. Interesting theory. So you guys let us know what you think. Do you think Frank is the principal? We're trying to all figure this out together. That's the beauty of having a school. You can keep going back over and over and over again. Or you can go to the Ferrari School yourself at HondaFerrari.com and let us know what you think. In episode 3, Isaac Sutton Lee 9968711305. You were supposed to remove the plastic buggy so that the tree can grow roots and expand. The amount of comments that I saw on this. Alright. Everybody calm down. Everybody sit down. I've never planted a tree in my goddamn life. We can talk about it. Let's just watch it around here. Now it's just embarrassing. Like, it just ruined the moment. You guys just ruined the moment. It was supposed to be so. This bucket was biodegradable. It's gonna break down, feed the tree, and won't stop it from growing. Yeah! So Colby's not a dumbass. Everybody make a TikTok right now and say, I'm sorry, Colby, for the tree incident. We gotta clear his name off all the pages. I deserve an apology. Like we said, we were actually sent a piece of evidence by one of our guests after they left the Ferrari School, and this might be the scariest thing. Ashley, Pythian Priestess, sent us this photo and a message the day after she left the Ferrari School. Check it out. Oh! 3 scratches down your neck? This is what she says. I didn't realize how out of mind and body I was until I got home. When I got grounded and stable, I felt this burning on the back of my neck and found these 3 scratches on the back of my neck. Is 3 scratches a demonic symbol? Yes. These scratches are malicious energy from the spirit we trapped manifested onto my body. The spirit trapping ritual we did was very dangerous, and I'm so glad this is the only harm that came from the ritual. And it's because I went outside of the circle to close the vessel. Oh, yeah. So she had to, like, leave the circle for a second because the entity wasn't cooperating. That's how she closed it. That's when she thinks she got the scratch. Dude, that is crazy. Okay, dude, we've done, like, what, 4 or 5 How Did We Miss This videos? This is by far the craziest one. How did we miss it this much? We've been editing this series for like 4 months. So that concludes our How Do We Miss This for this year's Halloween. But if this video gets 70,000 likes, we will do another How Do We Miss This video for the entirety of 2024. Thank you. ಸುಧಾರಿತಗೊಳಿಸಲು ತಡೆಯುವುದು ಇದು ಮೆನ್ಸೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಲಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ go for better. Today we are reacting to the most terrifying things ever caught on Google Maps. Then we're going to be guessing where each thing took place, and the winner at the end is to choose an embarrassing photo of the loser posted on their story. Oh, God. Let's get started. She's hiding something. In this quiet, small city in Tengo miedo. on a deeply unnerving sight that'll make your skin crawl when you switch to street A dog. intersection. You'll see an innocent A grandma. elderly woman standing on the sidewalk. However, if you get closer, you'll see her hiding what looks to be a pack of Oh, what? Tengo miedo. What's that mean? Well, I'm not going to tell you because that has to do with the Oh. That is actually terrifying. So she's an axe murdering grandma. Or she could have just came back from chopping something. I hate grandmas and I hate axes. Would you let a lumberjack granny tuck you in bed? She would be a big jack granny, so she might be able to carry me to my bed. Let's guess what this place is. Alright guys, so I'm going to go with dark the map to see what I think the grandma's holding gas is. Where do we have to stand each time? Behind the painting? Yeah, it has to be behind this Taco Bell baby. Looks like we need Taco Bell. We only get one shot left. So then you It sucks. So I think Granny's the next one. Oh my god! I guess we can keep that. Granny's in Canada. What do you think, Granny? Also in Granny in Mexico. Let's do this. Yeah! Damn you! That's not super close. We got this and that. I feel like if it is Mexico, it's very close. Okay, let's see. 3, 2, 1. Where is that? This is sad that we don't know where it is. Right over here. Oh!
Zero, whatever. Let's go. The town that broke Google Earth. In 2012, an unexplained glitch in Google Maps caused the entirety of a small town to be disfigured and nightmarish. What's creepy is that it only occurred within the town limits and would switch back as soon as you left the town. The town looked like this for years, where the images were changed in 2015. Years? The source of the error was never found. That's really scary. That also gives us zero information on where that could be. Because it was all distorted and literally could be anything. I know exactly where it is. What? Alright, so this place is right around here. Dude, that was like a crazy thing. I might go through it, not hit the wall. It's right there. Just to make it interesting, I'm going to go on the other side. Savannah. There we go. Okay. So we got Asia versus Africa. 3, 2, 1. No! What? Pigeon people. The most famous images on Google Earth depicts a group of 8 people wearing pigeon masks and staring at the camera. When the user goes down the pathway and goes back, the pigeon mask wearers are again facing the camera. You know where it is? How? I don't know. How do you know? You just have that look on your face like you like to see this video or something. I think this is in North America somewhere. That's pretty close to North America. God damn it! I'll take your answer. Let's see if it's in America. Oh. Something darn. That's no close. Yeah. 3, 2, 1. Tokyo! Why not think it was in America? We're literally on the opposite side of the camera. Yeah, but mine was a centimeter closer. I think you're right. Let's go! We're not good at darts, guys. Four. அதை போட்டுட்டு சூட்டை இப்போ தான் 5 மணிக்கு பக்கத்தில் அது வரணும் இதான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி எல்லாம் உடஞ்சே இருக்குமா கைத்தட்டை
அதுக்கு தான் நான் அந்த டான்ஸ் செட்டை எடுன்னு சொன்னேன். சொன்னேன் யாரு? என்னையா சொல்லுங்க. அழுக்கா இருக்கணும். ட்ரெஸ் அழுக்கா இருக்கு. அதான் என்னையா சொல்லுங்க சொன்னேன். இது முன்னாடியே எடுத்து முடியாது. அதான் நான் எப்பவுமே சொன்னேன் முன்னமே அந்த இதெல்லாம் எடுத்து கதவு சாத்து கதவு சாத்து. கதவை சாத்தி ட்ரெஸ் மாத்திட்டு இருக்கேன். கதவு பப்பு இது கதவு பூட்டு பப்பு. அவங்க மட்டும் ட்ரெஸ் மாத்துறாங்க எல்லாரும். நான் இங்க கூட அப்படி அங்க ட்ரெஸ் மாத்தி எப்பவுமே நான் அதெல்லாம் சொன்னேன் எடுத்து நடக்குங்கிறத முன்னமையா நம்ம சொல்றது. ஏன் கிட்ட சொன்னா நான் என்ன பண்ணேன்?
இல்லன்னு சொல்றேன்ல. வேணும்னா நீனே எடுத்து பாரு. அப்போ இதுலேருந்து அந்த கழுத்துக்கு போகிறது இது செட் இருக்கான்னு பாரு. கழுத்துக்கு போகிறது கைக்கு போகிறது செட் இருக்கான்னு கேட்டேன். நான் அன்னைக்கே செக் பண்ணி தான் வந்தேன். இல்லை. என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. அந்த இது மாதிரி ஒன்று இருக்குது, இது ஸ்கொயர் மாதிரி, இந்த இது மாதிரி ட்ரையாங்கிள் மாதிரி. அது சில்வர்ல போடணுமா? எதாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பெருசாக போட, அப்போ தான் வந்து இதாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஜிமிக் மாதிரி ஏதாவது பெருசாக போடும். இருக்கிறத கொஞ்சம் பெருசாக போடணும். பூ மாதிரி ஏதாவது பெருசாக ஜிமிக்கு இருக்கான்னு பாரு. கொலுசு ஓகேல படுத்து. எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். நான் உங்ககிட்ட தான் கொடுத்தேன். அது எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அதுல இல்ல. இன்னொரு பாக்ஸ் தான் இது. 2 பாக்ஸ் இருக்குல்ல. அது ஒரு பாக்ஸ் ஒன்னாட்டு. என்கிட்ட எதுவும் கேட்டாங்க. நான் எதுவும் சொல்லல. நான் என்கிட்ட ஜெனரலான்னு சொன்னேன்.
சொல்றாங்க, நான் என்ன பண்றது? நான் வேண்டாம்னு ஒன்றும் சொல்லலை. இதுல இருந்து அந்த ஜிமிக்கு தானே போட்டிருக்கேன், நீங்க தானே வேண்டாம் பரதநாட்டிய செட்டு போட்ட சொன்னேன். நான் இது எடுத்து போட சொன்னேன். ஒழுங்குறோம் சொல்றா, பிரிஞ்சிரும் சொல்றேன். நான் என்ன பண்றது? அது இது போட்டா சரியாகும்க்கா. அங்க பின்னாடி இருக்கு. மெதுவா தான் பேசுச்சு, யாரும் கத்தல. ஆமா. இப்போ நான் வந்து இது இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லல. அப்ப நீங்க வந்து சொல்றதுல அப்ப நாங்க 2 பேரும் தான் காரணம். இதுக்குதான் முதலியே அதெல்லாம் எடுத்து வைங்க. இருக்கிறத எடுத்து போட்டு போகணும். என்ன இருக்குதோ இருக்கிறத நான் எடுத்து வைன்னு தான் சொன்னேன். அவன் ஒண்ணும் எடுத்து வைக்காதனாலதான் இந்த பிரச்சனை. என்ன எடுத்து வைக்கல? கையில வளையல் இல்ல. சரி அது நீ போடு, டைம் இல்ல. வளையல் போட்டுட்டேன் கேட்டேன். நீ அமைதியா இரு, நான் கொண்டு விடலாம். நீ வேணா நீ தலையச்சி விடு. சீப்பு கிளிப்பு இதெல்லாம் யார் எடுத்துட்டு வருவா? அதை எடுத்து கொடு. நீ எதுக்கு அழுதுட்டு இருக்க? அது ஹெல்ப் பண்ணது வந்து கரெக்ட். என்ன பாப்பு கிடைச்சு உனக்கு? இருக்கிறத போட்டுட்டு போங்கன்னு சொன்னது கிடைச்சதா உனக்கு? நான் இது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. வந்து 2 மணிக்கும் நான் வந்தோன்னு சொன்னேன், எடுத்து வைங்க டிவியை பார்த்துனாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. ஒண்ணுமே சொல்ல, நான் ஒன்னும் எதுவுமே பேசவே இல்லையே. இருக்கிறத போட்டு போங்கன்னு சொல்றேன். இருக்கிறத எடுத்து போட்டுட்டு ரொம்ப அதான் சொல்றேன், இருக்கிறத போட்டுட்டு போங்கன்னு சொல்றேன். கைக்கு வளையல் மேட்ச் இல்லாம இருக்கு. வளையல் இல்லாம மேட்ச் இல்லாம இருந்தேன்னா மேட்ச் நான் போற வழியில வாங்கி கொடுக்குறேன். அமைதி. அவ எடுத்து அதுக்கு தப்பு. அது எடுத்து வைக்கலன்னா எனக்கு என்ன தெரியுமா? நீ எனக்கு எடுத்து வைக்கலன்னு என்னட்ட சொன்னியா? நான் வந்தோனே நீ என்னட்ட சொல்ல வேண்டியதானே? நான் எடுத்து வைக்க சொல்லிருப்பேனே. என்ன பாப்பு கேட்ட? இது யாரும் எடுத்துட்டு வந்த பொருள்?
அப்படிதான் சொல்லி விட்டுருக்கேன். அப்படிதான் நம்ம போய் மக்கா சொல்லிடுவாங்க. பின்னி தான் போடணும். கர்நாடகா அப்படி தானே சொல்லியிருந்தாங்க. போனி டைம் இல்லைன்னா பிரைட் தானே போட சொல்லியிருந்தாங்க. அமைதியாக இருக்கு. பார்த்துக்கணும் ஃபோன் பே போட்டால் ஓகே. மேலே தூக்கி வைக்கணும் போனி டைம். மேலே தூக்கி போட்டால் இதாக இருக்காது. பூ வைக்கணும்ல. பாரு நீ இந்த கண்ணாடியில் உனக்கு எப்படி இருக்கணும். இது போடணுமா இல்லை பின்னி போடவா? இல்லை பின்னி போடட்டா? எந்திரிக்கிறதுல கொஞ்சம் பிடிச்சி இழுத்துக்கோ. அதெல்லாம் பின்னி போட்டுருப்பேன் 2 பின்னல். இப்போ பூ எடுத்துருவாங்க. பூ சிசரு அல்லாத சும்மா கட் பண்ண வாங்கி கட் பண்ணி கொஞ்சமாக வையாங்க. என்ன மேக்கப் பண்ணணும் மேக்கப் பண்ணி பேசுகிறோம். அது என்ன வேணுமோ உனக்கு இது பண்ணி போடுறேன். கையில் வேணா ஒரு கையில் வாசி கட்டிக்கோ. இந்த பக்கம் மேலே வந்து கீழே
கழட்டி போட சொன்னாங்கன்னா கழட்டி போகிற இடத்துல பார்த்து கவனம் செருப்பு ரேக்கில் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் 2 பேரும் ஒரு ரேக்கில் வைங்க. அந்த ரேக்லேயே 4 பேர் வைக்கணும். சின்னதாக இருக்குதா? அது மீடியமாக வைங்க. அந்த லெஃப்ட் கம்பர்கிட்ட இருக்கிற வரையும் இதா இதை வைக்கும். கரெக்டாக இருக்குங்க. சரியா பார்த்து நடுவில் கரெக்டாக இருக்கும். பேக் எடுத்து முடியுது. ஓகே தானே? வேறு ஒன்றும் இல்லை. 2 3 விளையாட சேர்த்து போடணும். ப்ளூ கலரில் இருக்குது. க்ரீன் கலரில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. க்ரீன் இல்லை, ரெட்டு தான் இருக்கு. ரெட்டு போடுங்க. இதில் ரெட் இருக்கு. ரெட்டை போடும். வெளியே கிடக்குது ரெட்டு. இந்த 4 எண்ணம் போடுறேன். எவ்வளோ டைம் பண்ணுறது முன்னாடி எடுப்பது அப்பா சொல்லுறது எதில் போடுற
போட்டு விழுந்துச்சுன்னா கேள்வி. லிப்ஸ்டிக் போடியா? ஏன் என்னம்மா ஊர் நீட்டாக போடுறாங்க, எல்லாரும் நல்லா வருவாங்க. ஏன் இப்படி போடுறாங்க? நீ அந்த சின்ன பாட்டில் அவ்வளோ வேலை போடணும். நான் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப மக்கா நீ வந்து அந்த தண்ணி வச்சிடல சொல்கிறாங்க. அங்கே மேலே சரி சொல்லு. லிப்ஸ்டிக்கு போடு. முகமே சரி இதை புக் பண்ணாதான் இல்லையா? லிப்ஸ்டிக்கு ஐலைனர் சொன்னாங்க. தண்ணி பாட்டில் பத்திரமா கொண்டு வரல. லிப்ஸ்டிக் சாப்பிட்டு ஓடிபி இந்த நம்பர் போடுங்க. 3722. இது நம்பர் நான் பார்ப்பேன். நான் இப்போ அதை வந்து வேணாம். தென் 15 மினிட்ல நான் வந்துடுவேன். ரியல் ஆட்டோ புக் பண்ணி வரீங்களா? அந்த நக்கீரன் சாலையில் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க, உள்ளே வர வேண்டாம். ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே வந்து அந்த ரோட்டில் நேராக வாங்க வந்துடுவாங்க. உள்ளே வர வேண்டாம், அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே வாங்க. சரி. சரி நீ அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஏன் இப்போ கையில் காசு இல்லையா? ஜிபேல சரி நீ அதில் அவர் வந்துட்டாரா நக்கீரன் சார்?
ரெடி ஆகுது. ஹலோ சொல்லுங்க. பர்ஸ் வந்து அந்த இதில் பச்சை பேக்கில் இல்லையே, கொண்டு போனதே இல்லை. எடுத்து வெளியே எங்கேயும் வச்சாலும்